Vachene vachapfekedzwa nguo chena kunyikayo, vokumbana namponesi zvekusazo patsanazve miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza handingatyi matambudzo nekuti anozopera hondo nzara nekushaya tichazoti kwasarai miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza nditakure tsoka dzangu undisvitse kunyikayo ndokurumbidza nekusingazoperi tasvikayo miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza miri yokwenyanza tichazokumbana isu tichazokumbana 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 miri yokwenyanza tichazokumbana 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 miri yokwenyanza tichazokumbana tichazokumbana miri yokwenyanza iwe nenine uyo tichazo tichazokumbana iwe neni
Iyo kwenyanza Teacher zokumbana Teacher zokumbana Teacher zokumbana Iyo kwenyanza Kufungane kunakavenyika iyo ndichasvika pawira netsitsi ndichamira namuponesi ndichawa nenyerezi here ndichawa nenyerezi here chiremba mumanero zuwa rawira nomukanda pone satowe kumusha ndichawa nenyerezi here musimba ratenzi ndoda kunamata ndiwe semuani weweya nyerezi yakupenya ingawe yangu pamusi unachisa kwacho ndichawa nenyerezi here chiremba mumanero zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichafara ususu wa Jesu nomuparokodzo narine zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi here chiremba mumanero zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichafara kuona usu wa Jesu nomuparokodzo narine zvichandifadza mushawe ndarama kuti ndikawana nyerezi chiremba ndichawa nenyerezi here chiremba mumanero zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi here ndichawa nenyerezi here chiremba mumanero zuwa rawira nomukanda pone swatowe kumusha ndichawa nenyerezi here amazwi angcwele asinelwe uhambo lwethu khona emhlabeni asichazele inhliziyo yakhe ovuma ngena enhlizweni yakhe amazwi okuphila asipha amandla ayasinwetha lapha emhlabeni siyalahleka amazwi endulo ekhaya
Siyavuma Baba, sizoni Baba, enhlizweni zethu amazwi amaqiniso Sipiwe nguba siphile njengamakristu wena hamba ngokuqonda uyigcine emthethweni ukholwe kuJehova amazwi angcwele agcine uhambo lwethu asichaze Holy words of the faith handed down to this age came to us through sacrifice. Oh, hear the faithful words of Christ, patient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Amazwi dulo alekiniso agukula benana we. Siyavuma angene enhlizweni zethu. Diani awo banobungana pamberi pechi karo chamwari mono kuza Jesu ne maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enenge bakadawira msitara Jesu amwe babo bachiri baduku bakanzwa sititi take maropa enenge bari kupinda mo Jerusalem aja basambange maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja maropa enyenye awo wakanzwa jemadambuto Jesu akawa parunyararo kuzorora moma
itamu basara Jesu wakana kukana kwa kanaka wachafara narini demaropa enyenye wari kupinda mo Jerusalema ja wasambane demaropa enyenye wari kupinda mo Jerusalema ja gemaropa enyenye waponeswa bamila panyanza chitema kufa jese japera rufa roje narini gemaropa enyenye wari kupinda mo Jerusalema ja wasangane maropa enyenye wari kupinda mo Jerusalema ja gemaropa enyenye wari kupinda mo Jerusalema ja wasangane maropa enyenye wari kupinda mo Jerusalema ja gemaropa enyenye gemaropa enyenye asambwa gemaropa enyenye. Welcome. Tinokuchingamidzai hama neshamwari mukati mechirongwa chedu The Journey of Life. Iwewe neni tiri parwendo mukati meupenyu. Rwendo rwedu rune zvakawanda zvatinosangana nazvo. Zvimwe zvinorwadza, zvimwe zvinofadza, zvimwe zvakareruka, zvimwe zvinorema sejecha nyoro. Asi zvose zvikabatanidzwa pamwe chete, Mwari vachititungamirira. Bhuku rinobva rati zvose zvinobatira pamwe chete kuburitsa zvakanaka kune vanoda Mwari, vakadanwa sekufara kwemwoyo wake. Saka mukati meupenyu hwedu tinodzidza zvinhu zvakawanda mukati mezvatinosangana nazvo. Ndosaka tiine chirongwa chino ichi kuti tione minongedzo nezvidzidzo kubva kune zvakasanganikwa nazvo nevamwe mukati meupenyu. Ini ndinonzi Watson Mbiriri, ndinotungamirira hurukuro dzatinoita muchirongwa chino cheJourney of Life. Asi sekuziva kwenyu tinoita vadare, vanhu vanouya vachizotipa zvavakasangana nazvo mukati meupenyu. Mukati mezuva ranhasi tiri kutaura about one of the most important experiences that a person can ever have in life. That is the experience of conversion, experience yekutendeuka. Saka batsiranai neni patiri kuchingamidza hama yedu, baba vedu, sekuru vedu vamakombe. Tinokuchingamidzai zvakare muchirongwa Journey of Life vamakombe. Maita yanyu pastor. Tinotenda Mwari zvikuru akazike kutanga kwenyu kuuya pachirongwa. Ndizvozvo. Makambouya nguva yakapera iyo. Yes, indeed. Tichitaura pamusoro now retirement. Yes, indeed. That program went viral pakutaura kwevechidiki. Yes. Yakaenda vazhinji vakati vamakombe vanodzoka rini mukati mechirongwa. Saka tinotenda kuti Mwari vaita kuti zvikwanisike. Yes, kuti indeed. mudzoke zvakare mukati mezuva ranhasi. Yes. Tichitaura about experience of conversion. Yes, indeed. Mungatipere nepadiki kuti who is vamakombe ndiani? Okay. So that tifambe rwendo rwedu tichizivana. Aiwa, ndira kutanga wonda kwazisa vateereri wakateerera chirongwa ichi. Ini ndinonzi Charles N. Makombe. Ndakazvarwa musi wa 23 July 1941. Ndane 80 years. Wow. Dzendakapiwa naMwari. Ndichiri kuenderera mberi naMwari. 80 years. Because une program neni. Ndoda kutenda Mwari on that one. Amen. Ndakazvarwa kuimba yema Anglicans. Baba wangu na mai wakachata ku Anglican Church. Okay. Kwa matsika kwa Rusape. All right. Ndobva ndabhabhatidzwa. Kwa kubhabhatidzwa unongoiswa mvura apa. Muchinjiko panapo nzo wabhabhatidzwa. Ndobva ndapuwa zita rinonzi Elliot. Oh. Ndo zita rangu rekutanga ndakapuwa nawabereki. Okay. Iri rekuti Charles iri ndakazozvitsvagira ndoga. Yes.
because waitadza kuridaidza rekuwaiti Eliot ini ndichisapozi kunzi Eliot saka ndakabva ndati mbuya wangu waitadza kuridaidza waibva wati Eliot ndikati iri harisi zita kwakunge kutuka. so ini Charles Okay. ndobva ndazoenda kuchikoro kuEmpanden kuma-60s ndaenda ikoko ndobva ndandoiswa futi mvura yechiroma pamuchiyapa ndobva ndabhabhatidzwa iwa ndiri kubhabhatidza but kuiswa muchinjiko panapa ndo pakabva zita rekunzi Charles. Ndo randiinaro nhasi. I see. Wow. What a journey and Yes. What a story. You know, I just pray at 80 if I would look as young as you look, Mwari vanenge vandiitira nyasha. Wow. And I'm sure kuti vadiwa vatariri, I mean, can you 80 and looking, I mean, healthy and robust like this, you know, inyasha dzamwari. Aiwa, ndotenda Mwari. Inyasha dzamwari. In 2015. Yes. Ndakabatiwa cancer yanga yapa stage 3. 2015. Na Dr. Danzo. Okay. Ndobva anditaurira zvikanzi wane cancer iri pastage 3. Ndikadaidza mhuri tikaenda kwadokta, vana vangu vese vanga vari munyuwa. Tasvika ikoko zvikanzi cancer ndo zvainoita izvi 2015. But kubva ipapo kusvikira nanhasi I have no sign yecancer. As you can see, I thank God. Ndakangoti mubiri yaMwari ngaionekwe. Amen. Then Dr. Danzo ndakagara ndichitarisa pamusoro pake paine vhesi iri kuna Jeremiah 30 verse 17 inoti ndichakura pai ndichadzoreredza utano. Ndio vhesi yakandimisa. You claimed that promise. Yes, ndikati Mwari, this is your word. You can't backtrack from it. Makataura ndimi ende ndomira pashoko iroro. Pashoko renyu. Nanhasi handina any sign. Doctor ndakaenda ikoko kwa doctor wangu enene. Bo ndikaenda kwa doctor wangu Dr. Tsikai. The first thing chatinoita ndechekuti akandiona ndapinda ndaita appointment naye tinobva tapfugama tonamata. Ndoti iye doctor akuziva ma-results. Ini handisati ndaakuaziwa. Mwari munoziva ma-results. Pachabuda itai muone kuti mbiri yenyu ionekwe. Amen. That's how it was. And nanhasi she cannot understand how chichakaitika. Haanzwisisi kuna Mwari kudenga. Yeah. Kuna Mwari kudenga. So ndoda kutenda Mwari. Tinotenda zvikuru. So kutendeuka kwenyu kuzova nhengo mukati mesangano ndirini uye zvakaitika kupi? Now I think it was 1966 if I can remember well. Ndaenda kubhora. I was a fan yebhora. All right. Ndaipinda paGwanzura. Kwaifirits. Ndaigara kwaifirits. Ndailoja kwaifirits. Okay. So ndobva ndaenda kubhora on a Sunday. But kune sangano remasabata iri rendakazosangana naro. Waitengesa mabhuku. All right. Vanhu vachi handiti neline chinopinda mubhora tichibhadhara madziro. But muline macho imo manjemo mune vanhu vaitengesa mabhuku. Okay. Ndobva ndaona bhuku rine iri. Handiti vanhu vari kuriona. Yes. Ndobva ndaona bhuku rine rakanzi Bible and You. Okay. Your Bible and You. Chekutanga ndakada macolors acho chete akunze. Ndisati ndaziva zviri mukati. Is this the actual copy? The actual copy. Okay. Yeah. Is that old, this book? Yeah. Wow. Ndobva ndaritenga. Ndobva ndapinda mubhora. Ndobva ndatanga kuflipa nchiona. Okay. Ndobva ndaverenga 1 chapter. Ndeisingasaundi zvebhora manje. Ndakuconcentrata okay, kuzvinyorwa izvi. All right. Rikati goso ndobvunza kuti ndiani amwisa. Ndakagaramo. So this book is everything in my life. Oh. Yes. This is the actual copy. Okay. Yandinoerenga. Ndakaiwerenga for 2 years. But handaiziva kuti wakanyora ndiwa nani. All right. Then ndaisenza na brother Ngwaru. So for those 2 years, yeah, you are reading. Ndichienda wangu kuroma kwangu kuchechika. Okay. Kuroma taingoendawo tongondogara panze kavanenge vakazara ka.
Alright. totamba hedu tsoro dzedu kana taona vamwe wakundotora chikafu toguma dust rate toenda tondotorawo tondotorawo sakramendi iroro ndozokera kumba. Hapana chendanzwa. Week by week ndo zvataita. Okay. So but this pendakanga ndane bhuku rineri rakanga rakundibatsira manje. But dambudziko rangu harina kunyorwa kuti ndinzi Masavada. Alright. So ndobva ndaenda apa. Enda makatenga kwavari havana kutaura kuti Masavada. Aiwa havana kutaura, wangu ndakangotenga bhuku. Okay. Saka makaupota. Makaupota ka. Okay. Because taingopinda mbora ka. So unenge uchifamba ka. Wobva wangoti ndida bhuku iri mari wobva wangobhadharawo. Alright. So ndagara 2 years plus. Ndaenda apa Southampton 1972. 73, 74 around that time. Yes. Ndo pendaka bvunza Ngwaru. Baba wa Francis Ngwaru. Okay. Baba wa Pastor Ngwaru. Oh. Waisenza pa Southampton na Enoch Mabena. Okay. So ndaifamba naro bhuku iri mubhegi mangu. Ndobva ndati naime munoziva here wakanyora bhuku iri. Ndobva waribata zvikanzi Masavada. Ndikati anowanikwa kupi? Because I didn't know. Okay. But ndaigara kwaIfields ka. But ndaisaziva kuti Masavada chii. Alright. Zvikanzi ndobva zvikanzi mna Ngwaru aigara muKenani. MuKenani mune chechi yechi yeMasavada. Alright. Yes. Inonzi iFields yacho but iri situated in Canaan. Okay. Get the point. Ndobva nditi tosangana nemusesavada ndikati ndoda kuuya bhozi ndoda kuwaona kuti vanhu vakaita sei ndiuye ikoko. Alright. Ndakasvika ikoko manje the first Sabbath ndakasvika paipanzwa nemurungu. Okay. Yeah, nemurungu. But manje anga akapfeka white shirt zvandakaita zvinezvi. But kuseri uku manje yenge yakadyika mubhatiri. Akakaisa mubhatiri ine maburi. But you could not see because yanga akadini yanga akapfeka bhachi. Aiparidza naJeremiah 17 verse 9. Okay. Iye inoti mwoyo womunhu wakadini wakaora chose unonyengera. So paakabvisa bhachi manje ndobva atendeuka ndokuona hembe yakadyiwa kuipi kuno kuinyowani kwese uku yakadyiwa kumusana uku zvikanzi ndo zvakaita mwoyo wemunhu. Paakaita call ndino ndakaita wekutanga kusimuka. Yes, that's how I came a Seventh Day Adventist member. Okay. In Byfield Church in 1975. Wow. Okay. And I don't regret it. And what a journey it has been. Yes. Ever since. Yes. So, what was what changes came into your life? Mataura kuti manga mine right. Andaunge ndataura kumashuro. Yes. Kuti mamine kumwe kuti. Inini ndaisenza ku mabhazi. Okay. Salisbury United ndaindiri conductor. Okay. For many years. Tisi takavhura Mufakos area yeMufakos. Okay. Mabhazi rekutanga richipinda muMufakos ndaindiri conductor. Wow. The first bus rekupinda muMufakos mukorobra yanzi mukorobra way ndini ndakanga ndiri conductor ipapo. Wow. Nevamwewo get the point. Yes. Ndo ndaisenza kuUnited ndaitambira 3 pounds pamwedzi. Bozwe kune mapounds that time. Pounds. But haiwa taingogara tine mari. But zvakaitika manje ndezvekuti ini ndainwa doroka kumaroma kamurambidzwi. Ndaiputa fodya kwakurambidzwi kumaroma. Unongoitawo zvaunoda. You get the point. So what happened is I remember one time talking to a priest, a Jesuit priest. Angari, he was a friend. We were studying together by University of Zimbabwe. Vaibva Arupe, college yema Jesuits iri Mount Pleasant. Ndipo ndakatopasvika ipapo. Saka so how do you explain nyaya yekuti sei muchitendera kuti vanhu vanwe doro? Tikanzi no hatitenderi. Tikati but vanoona vakazvikanzi because hatirambidzi. Tikati ndokutendera kwacho. So zvakaitika manje. So he was a colleague in class. So pendaisenza ndaenda kugara kumba kwaMarere. Okay. Ainzi Robert Marere. Ndailoja ipapo. Okay. So kana uri conductor kanongokwira bhazi mahara. So ndakamisa bhazi one morning. Ndendisina mari ndaindinayo but for yangu yangu yadini yapera.
Ndaenda kapfeka zvakanaka ndine blazer rangu rendaenda tenga rakanaka because mari maigara muinayo kuma 3 pounds kuzvinzve zvakachipaka so makuseni acho yakamupfuma ichinaunzwa kuti fodya yakwira ne1/2 cent. Okay. Yeah. So mwakabva avhura manje ndobva ndati ndipoka unobva wadaika ndipoka zvikanzi yadhura ne1/2 cent. Ndakanyimwa ka iye manje anga asapfeka zvakanaka but anga ane fodya indakapfeka zvakanaka ndisina fodya ndobva ndati then I said to myself kana fodya ichinyadzisa soka handichaiputi. That's the decision I made. Okay. That day because of zvendakataurwa nemuchinda uyu nemachenera amabakaita ndikati bo ndakanyara kuda akandipa zviri nani but ndakanyara manje kunyimwa apa pano akanzwa here muchikumbira kuti tiri mubhazi handiti tiri mubhazi kandi ndikati handipoka chawa zvikanzi no yakwira ne1/2 cent yakudhura saka so ndobva ndamake a decision ndobva ndati handichaputi and I stopped from that day. Yeah. Just there. Okay. Then ndaisenza ku Glenaby ndichitengesa boots. Okay. Ndaisenza na the Mike Chicheko and somebody else. I remember that very well. Ndobva paine mumwe ainzi Frangen aisenza pa Barclays Bank opposite Barbers. So aita aibva kuMalawi aita zvemashiripiti zvemasarams. Okay. Sikanzi Charles chinyora iwo 5 pounds pamakona epepa ranga acheka ndobva aisa muchikwama chake ndobva ati apara. Okay. Ndobva aita mari zvikantienda unotenga tapa Federal Hotel. It was on a Friday. Ndobva tatenga doro tatenga chicken uzwa kana pashi masvibisa table so vasikana vangu vachingouyoka vachingotorawo and ndaisatora strong stuff. Okay. But Mike akandiisira strong stuff muglass rangu ndisingazivi akaspika. Yeah. Okay. Ndobva ndadhakwa and ndakadhakwa zvokuti ndakangokandwa kuHighfields kwendailoja ndikamuka ndifanira kuzoenda kubasa makuseni acho. Okay. Ndakazomuka kuma11 ndobva ndamwa mvura kubva ndadhakwa futi. Get the point. So ndakaedza kutora tai yangu endaenda tenga yaibva zvaibva kuLondon kuBritain. Yakadona ndakatadza kusunga. Ndasvika kubasa manje ndakutengesa bhutsuka handida kugeza kumeso mbo ndakatadza kugeza ndangoenda ndakadaro so ndobva ndati inini na Mike zvikanzi taakuenda futi kuFederal ndikati Mike dora handichanwa kubva nhasi. Okay. Because I'm not going anywhere. And I took a decision on that day and I never touched it until ndamsavadi. Yeah. Okay. Those are the 2 decisions I so made in my life. By the time you bought this book, you had already stopped the fodya nedoro. Ndesa ndatenga iri. Okay. Iri ndesa ndariwana kairi. All right. Iri ndakazoriwana manje ndakazoriwana kuma 70s. Okay. Yeah, ndakariwana kuma 70s ndofunga ndaendatu kuma 60 kuma 70s. Okay. Ndakariwana kuma 70s. Yes. Ndakaenda bva ndaregera doro. Okay. ndisina ndawana bhuku ndara. Alright. Pendakazowana manje ndakuerenga ndoga manje handichanwa. Okay. Handichaputa. Get the point. Sober. I'm now because I had made a decision not because of the book but I had taken a decision on my own kuti hapana kwandiri kuenda nani nazvo. Get the point. Yes. Fodya kana ichinyadzisa saizvozvi I'm stopping it and I took a decision. Just a principled stand. Yes. And handina kuzomboribata zvachose. Wow. So you're a person of very strong determination also. Pakuita kwenyu zvinhu muupenyu. Yeah, kana ndaita chinhu changu handidzoki back. Hate me, love me, that's how I am. That's who you are. That's so ndikati that's fine. Pendazotaurwa ndabhabhatidzwa manje. Yes. Manje ndakufara ndakudzidziswa nana mabhena ndakudini ndakuenda kuHighfields church and all that. Yes. But unfortunately my way my marriage life haina kunge yakamirawo zvakadini zvakanaka but I'm not going into it now. Okay. But yenge isina kumira zvakanaka until
wana mudzimai ndinaye nhasi. Okay. The point. Aiwa tabva tauya kunoku ndabva ndatenga imba kunoku. Ndakatenga imba kunoku ndisina mudzimai. Okay. But ndine wana. All right. Kuno kugrange. 1981. Woo. I think so, yeah. Tisi wekutanga kuya kumadherodhero uko after independence. Ndo dzinonzi mbinga dzacho. Yes, but don't forget kuti ndiri kubva ku area ndendiri mupolitics ka. Okay. You get the point. You're also involved in politics. Because pakafa Herbert Chitepoka ndindaibata mari dzechema ka. Ndina Mugabe, ndina Dr. Stole, titiri threes. Ndindaibata mari dzacho ka for almost a week whatever, 2 weeks dzatakachema Herbert Chitepo. Ndaendiri secretary general kainene ku ndaanimba ku Glenora. Okay. Haiwa kale zvotoda imwe time ndaenda apa Southampton futi ka. Okay. Get the point. Ndakushanda ipapo ndazotenga imba yangu ndazodini get a point. Ndazonzi nana komba badge nofunga ndakamboita last time. Yeah, komba badge. Ndazoenda kundo temporary ma president. No, that's another story. Ndiri kutaura nyaya yekuti ndakapinduka zvaita sei. Get a point. Ndo pane nyaya. So tadaro manje ndakunoku kumadheredhero. Okay, saka 81 ndiye takaya kunoku. Tisi wekutanga ka bozi imba iri papo ndakaitenga 32,000 zimdola. Okay. But yange iri mari nemusoro. Yainetsa kuwana. Kuiwana. And zvinhu zvakabatana. So ndabva ndadini manje ndabva taugara kunoku. Tiri kudzokera back ku Highfields kuchechi. Because kuno kumadheredhero kuno kusina church except the Highlands Church. Yes. Saka ndopanda kuti matitaurira about the conversion experience and neshanduko yakauya muupenyu hwenyu and so on. Ndakuda kuti for a good part of our time yatichinayo mumbonyatsa kutitaurira. I've known you for quite some years. From when I was quite young, ndichikuona muchiparidza and so on. Isusu were young. Yeah, but I've known kuti Elder Makombe means business. Pabasa ra Mwari. Atidzokere mashure. I could give you a number of incidences zokuti imi munogona kamatodzikanganwa. Of course. But I remember. Yeah. Which I still remember. So I want to ndoda kuti mutitsanangurire kuti kana pamakatendeuka, what has been your involvement mukati mebasa raMwari nemukuunza vamwe kuna Kristu? Okay. Yeah. Because like I said, taya kunoku. Taenda ku Highfields. Okay, maidzokera ku church ku Highfields. Because kusina imwe church. Because waiti ukasvika pa Highlands waipiwa wangu waine mapepa ane address yekumbare. Ndiwana anoipinda pa Highlands. Warungu. Oh, okay. Yengeri warunguka. Okay. Yangari warungu. Paya pasina munhu mutema. Yengeri warunguka neo division personnel. So well warungu waipinda vanhu vatema waipinda ipa ndo vanenge vachibva kune dzimwe nyika ne maybe waisenza pa division. Ndo endingati iwawa. Wana Ruguri yangeri good friend of mine. Pastor Ruguri. Blasias. Yeah. Then wokupachi address on the imi munenda kuikumbare. Okay. So we didn't decide to go to Mbare. Taenda kupi ku Highfields. Wasona mandenda nemudzimai wangu pana newana wangu. Then kubva tazotanga kuenda ku Cranbourne yakanga kari ka church kaifinyinya kadiki ya. Then we decided to go there. Ndo kwenda katanga manje kuwa involved. Inini ku Highfield Church takagara nana Sumbureru nana Harid nanani andina kumboitwa kana mudikon. Okay. Tunongoza kuti kwaiwa nevamwe vaimba vana vaungana. Aiwa, ndo team istagara yedu kati chingo admire these people. Okay. Kuti ndo chaiwo kando. Vakagarise pfuti yakadarizvi pabenji. So takatagara na Pastor Bona. Takagara nawo. Pastor Bona hana umbopiwa kana reudikon. Wako. Ndakatozvishamisa chizonzi akuparidza tikati zvatagare pa. You said so. Takagara Boni. Okay. Aiwa kaita mutani voMalawi kata. Okay. So right, ndo vatatanga ku Cranbourne. Okay. So Cranbourne manje ndakabva ndatanga kutsvaga
takaipindira pama Boy Scouts Cranbourne. So ndakandowatsvaga ndobva tawakumbira ndobva tasangana nawo ndii ndakange ndiri architect wacho yokutsvaga kuti varidzi venzvimbo. Yes, tisi takatanga the Cranbourne Church as it is. Get the point. Tapedza Cranbourne Church ndikungokata kuti most of the time. Tapedza Cranbourne Church. I remember one day. So you are now really involved in church development, church growth. Right. I remember one day tatisina mabench pa Cranbourne Church. Imomo yachi muholo manje imomo. Taiti kugara zvimacheya pamwe uya nemacheya awo. Ndobva ndangoti one day ndaenda kwaigadzirwa ndandotenga mabenchi. Arimona nhasi munomboona aya akasara ari mwaya. Ndobva ndandogonotenga wakaona cheche yakazara nemabenchi. Ndatenga ndaisa iwo. This is participation yemember. Yes, ndakuita zvechimember manje. Because I loved this church. You get the point. Ndaisa ndagona kuparidza. You get the point. But you were doing what you could. I could. Then one day ndobva ndatsvagwa nangomo SS. Akauya kumba in fact. Pamba pangu pane zimuti riripo. Ndinoda kuti uzoriona. Pane zimuti riripo. Tobva tagara pasi kanzi Charles toda kutanga chechi kunoku. Ndikati yes ngatange. Tikati totanga taita ma posters boss wana hawazivi manje. And atizi kuti ndiwana ano ari kuno. Boss kwa kuti wamwe uko. You know what I mean? Kwa kungopindwa wanewa vanhu vakutenga dzimba muma, you know what I mean? Ndobva ta decide tikati right toisa mumakona emugwagwa. So that vanhu vanodini? Vanoona. Ndobva tanyora maposter edu. Takanyora. Hatina kuenda kundoprintisa poster. Makaita ekunyora nema felt pen. Tobva tanamira pamuti mamwe tisungirira kumacorners kuti vanhu vaone kuti kune something chakudini chakutanga. I remember sabata rekutanga. That was in 1994, 93, somewhere there. I'm not clear nema dates. Takapinda inini ku Grange. Tazotsvaga manje kama girl, tatsvaga kuma girl guys katakuziva kukwenda. Tava tapuwa pekupindira manje. Hatinambotanga tipindira mumba. Takapiwa pekudini pekupindira bonde ndakuziva kukwenda manje. Because of your experience yeku Cranbourne. Boys ema boys. Ukuno kwekwa nema girl guys. Ndobva ndaenda kunzvimbo kwangu kuyako ndoenda kuyako. Ndobva ndandotaura nawo zvikanzi aiwa munogona nyikudini kupinda. Asi kana sabata tine ma programs enu motsvaga kokudini manje kokwenda. Zvino kwekuenda kwaye kuripo ndokuti kana ma girl guys ari kuita taipindira pamba pangu manje. Ndio yakanga iri second church. Nzvimbo yechurch. Pakutanga kweGrange. So taiti kana awani ma programs awo tondopindira pamba pangu. Mazona manje. So saka tatanga tapedza. So ndobva tati taakuda ku saka muri kutanga muri inina vankomo. Inina ngomo manje. Sabata rekutanga takaenda tiri 2. Magirl guys ivo pamagirl guys pachapa. But because taisa poster pane umwe wakawerengawo. Wazona manje. But asiri musavadha. Akangoya so taita varume wangani watatu. Uyu haana kukura inga achiri wechidiki. Ndobva angoya zvika ndakaona poster. Ngomo ndobva aparidza indobva ndaita munamato. Uyu taisa mushandisa mbo taisa muziva. Wazona manje. Sabata chipiri tiri 2. Hakuna tadini auya. Interesting. Hakuna tauya, you know what I mean? So awana madzimai yangu aya wane mota yauka vari kuenda kuCranbourne kwakaorganize kwakauko. Izvi zvawasi kuona kuti hazvina mashuwa kaizvi. Warumoira. Ende uyu ngomo manje aibva kuMelbourne. Achiuya ipapa. Because taida kutanga checheka. Mhuri yake manje yaenda kuMelbourne. Is 2 tiri panapa. Ndobva tafamba. Ndobva kwazouya wana maswela. Ndobva kwazotanga kuuya vamwe. Saka mamuna kumira. Aiwa, no. Tiri washoma. Aiwa, because tiri kutanga chechi. Your determination was serious. Aiwa, tiri kutanga chechi ka. Tatanga chechi yoyo tiri 2. Tamuva.
vanhu vakuzotanga kudini manje kuuya kwazoya tikati tibva tataura mhuri kati hakuna vamwe wakuya mumwe chakacho here ndobva takabva tatanga manje then ndobva taitwa organized ya let me rush ndobva taorganizwa ndobva tabvumirana kuti look kuno hakuna machechi our mission kunoku ndeyekutanga machechi hatisiri kuzowakangotanga chechi iyi tiri kutanga machechi our presence yemasabata must be felt muarea idzi mhiri kuno kwasamora takabva tati izvozvo ati ipapa hatibvi manje takaita mawirirana nawankomo muri takaita maproblems nevamwe chechi yakura yakura zvokuti yakura pagrange manje ndobva tati takuenda kumandara ndobva tadaidza chiriga ndobva paridza for 2 weeks tabhabhatidza tikati imimi wana uyu aimbisa uyu anzani uyu akazoshaya uyu amaidi uyu aimbisa uyu right ndobva tati imimi chisarai kunoko wana mabaleka nevamwe chisarai nana muzamindo mai muzamindo efew noti wakawanda efew wanga waugara iko kunoko ndobva tati imi ofisara kunoko ndobva wasara ikoko wari washoma church grew but ini ndakabva ndaitwa seconded kuita elder so zvendaita manje ndaitora vanhu wekudivision kuuya kuzoparidza because we wanted to attract people so this church yepamandara haina kuita company because vanhu vakabva wawanda the division ndobva yati no isisu chechi inofanira kubva yangoitwa organized is that so? Yes, kwakutaura field yange iri field ipapo ndobva taorganized whatever it was ndobva taorganized it was something else. Wow, what years are these? handina kuzonyasoziva manje because handina history yacho hatina kuirekodha wazoona manje it need to be recorded like what you say ndobva tabva ipapo tikati so that's mandara church taisiyapo vadiwa hama neshamwari iyo mandara iri kutiunzira zvirongwa zvakadai ndo iri kutaurwa matangiro acho manyuko acho apa pamaboy scouts apo ndio petakatangira ipapo ndivava vana vamakombe I think Pastor Chiriga is one of the regular preachers also on the Mandara platform ndizvozvo but that's the man wetakadaidza akaparidza ipapo akabhabhatidza yes ndobva tabva ipapo tikati now taakuenda kupi kuborodel after Mandara tatangira kuCranbourne chibva imi makabhabhatidzwa kwaIfiridzi then kwakuchiuya kuCranbourne kwakuchienda kuThe Grange before tabva kuGrange manje takabva taenda kuEastley Eastley takasiya vanhu 2 ikoko Eastley church takasiya mai hove namupofu about 3 family ndati ndianije makumbirofa ndio ino itakasiya iwawo so wamwe wedu manje wakati but ngatipote chiwatakura ndikati how do you care somebody's wife uchienda naye kuchechi hazvigonika tinoda kutanga chechi hatisi kutakura vanhu kuenda nawo kuchechi tiri kutanga chechi saka tikavatakura tatoiuraya hapana chechi to talk about ko taiurei kuno tauya kuzotakura vanhu iri kuenda nawo kuchechi that's not it get the point so we made a decision now taakufaitana pachedu manje vamwe vachiti ngavatakurwe isi manje towataurawo awa manje wana Lilian now hove tikati please don't wazviona manje vamwe vachiti ngavatakurwe ichichi don't toda kuti establish a church and it's now a big church that's how it started. I studied it but I didn't know the history ndiyoyo then batabva ikoko tabva uko tabva tava pamandara manje ndobva taenda kuborodel mandadaidza maposa Solomon Maposa kuti division president ndiye akaparidza for 2 weeks ndobva tati wari kuborodera chibva masara kwai kuna anatobayiwa wanani wakangwa ndikachisara ikoko manje chibva masara muchiita man the church but ndakapiwa takabva taenda kundokumbira kutiwo titenge imwe church imwe building yemaroma dzakabatana muna Stone Church ndobva ndatoti tipei cheki ndobva titaura mari yacho tikati alright we are putting 8,000 down payment get the point that's fine then the rest tozobhadhara ndobva yanyorwa cheki manje nana Maposa yanyorwa cheki ndobva ndaenda nayo
now wasati wabhenga manje yanga yakanyorwa Seventh-day Adventist Church pacheka so waiona manje wasati wabhenga zvikanzi masabata nemaroma haadyidzani ndovatadzorerwa cheki and the building iyona nhasi hapana akaitenga. Wow. It's still empty up to day. Wow. But we can't go back there Seventh-day Adventist but they made a decision kuti masabata nemaroma hamudini hamudyidzani. That's how we lost it. But takabva tazokumbira pachikoro manje paGreystone Park. Yes. Ndobva taita ipapo. Ndobva tapedza ipapo manje. Taisa kuEastleigh. Taisa kuchechi ku Cranbourne yako. Cranbourne yako Mandara. Mare yavapo. Ndobva taenda kuChishawasha. Okay, after Borodale. Bataenda kuChishawasha. Woo. Yeah. Ndobva taita ikoko. This was serious. Yeah. Chishawasha ndobva taestablish a Serious church. Wamakombe. Then ndobva tadzoka manje kuGreendale. Okay. After now Chishawasha. let me confess. Yeah. Tatanga Greendale kwai kuine a satellite kaipindira kaikari kema I think kema gardeners. Okay. Ndo vatati no vatadaidza Pastor Boni. Tikati Pastor Boni tukuita crusade ku Greendale. Ndo vataita crusade ikoko ku Greendale. I remember that day it was raining like cats and dogs. Ndobva ndamuka kuma 2 am ndichinamata ndikati Mwari. Okay. Kwaina ya usiku. Ndikati Mwari tiri kundoita crusade. Yakabva yamira hayo yakazomira mvura. But yakanga yakuuya manje ichibva nekuairport. Okay. Ndobva ndati inini ndakunamata usiku ndikati Mwari vanhu vakanaiwa nemvura hawana kubhabhatidzwa. Todzokera nawo kudzimba but hawana kubhabhatidzwa. So kumisai mvura tibhabhatidze kana wakupedzisira abuda mumvura. Bring it, we need it. We need the rain. We need the rain. Yes. Ndobva ndataura na Ngomo. Vatanamata. Do you know kuti Pastor Boni akaparidza? Tikabhabhadza 60, I remember that. Wow. But because vanhu veku Greendale didn't want to remain there, we lost those people. They didn't want to remain where? Kuku. The boat akatika taestablish vanhu vabhabhadzwa wakawa. Imi chiita chechi kakunoko. Yeah, no, they continued coming to what? To the Grange. Oh. And we lost them. Okay. And wakazoenda but unceremoniously. They went back to the Greendale. Wakundopinda ikoko. But there was no way out. Get the point? Yes. Then I remember one meeting Ngoma had gone to America in Dasara manje. Ndobva taita musangano waichewa na Mai Makado. We're building. I remember that. Zvikanzi no tauda kuwaka padenga apa. Ndikati padenga apa hatiwaki. Padenga papa. Apa pane pachichi petu paGrange payapa. Yes. Handi pane hiri ya. Ndei inzvi pedu kaiyo ya. Okay. Zvikanzi ndo pataida kuisa main church. Ndikati no, we are not building there. Get the point? But hatisatapedza kuti machechi amire zvakanaka. Get the point? Mission yedu handeye kuwaka machechi. Kuwaka big church. Mission yedu yekuestablish machechi. Taestablish, let them grow. Okay. Ticha managers. Because actually under us. Yeah. Mamwe achiri company. How do we then start building? And tikawakaona hawachadini manje. Hawachadi kuenda huko. Oh, yeah, watu so I stood Ngoma ari kuAmerica. So Ngoma pakazoya ndikabva ndamutaurirawo ndikati ndizvo zvikazano ndo zvatakabvumirana iwe neni. Wow. Yes. Wow. Ndo zvatakabvumirana and that's what we have achieved. I mean, mune chipo church planting, and let me tell you kuti hakuna chinhu chinoita kuti church ikure kudarika church planting. Look, ndo machechi acho. You know kuti Sister White vakanetsana nemaelders vaitungamira sangano ku Battle Creek for a long time. Vanhu vachingoda kuungana pa Battle yakazotsvaka iyi kusvikira pazotsva. Ndakasvikapo kaini. Yes. Pa Battle Creek yakatsva chechi iyi. Ndakasvikapo. Yes. Ndakasvikapo petakaenda kundoona magoa amai White. Yes. Ndakasvikapo. Pa Cemetery and so on. Kusvikira pazotsva nekuti vanhu vaingoda kuramba wakadini? Wakaungana. Can you imagine?
kuti dai takaramba takaungana paBettle Creek dai sangano rakasvika here kwese no it couldn't even dai takati alright toenda paHighlands ipapapa chicha because Highland Church was there but hawana kumutsa kana one church so we made a decision could the presence emasabata must be felt in these areas of our jurisdiction, and that's exactly what we did. And I look back and I remember one day when I was praying and I said, Lord, look back what I've done. Ndakukopa zvemuBhayibheri zvakuizika tipotarisaiwo zvendakaita Mwari kana mada henyu kuti ndo way muda kudende naye, that's it. But look back what I've done and we still have more work to do, and there's still more to do. You challenge us, Ramakombe. You challenge us as a generation, even as a pastor. I feel challenged. I mean, what your contribution to the work of God, it's amazing. So, you know, muzondibatire mumwe mubvunzo wandirida kuti ndibvunze kuti, you know, chii kana munhu akangova nhengo yesangano ongogara pabhenji munozoona sei asiri involved? Imimi, you were really involved right from the beginning. Saka, what's the difference munhu ari involved nemunhu ari kungogara achingotarisa zviri kuitwawo muchechi? Kazhinji kendakanotisa musabata sangano remasabata, yes, wanobva kunze ndo wanouya waine chii, waine that vevi. Oh, yes. Get the point. Wakazarirwamo, they don't see any difference. Okay, that's the unfortunate part. You have to experience. You were coming from outside. Because then muroma kaini ukatarisa vese wakabva outside ndiwo wanenge wari pamberi neshoko. You get the point. Awakazarwa mawa awaoni need, I don't know, kune wamwe wanoona need, but this is my experience. You know what I mean? And do you know kuti hatina kugumira ipapo ka takabva taronga futi nangomo. Okay, tikaronga macrusades manje ekunze kweHarare takaita kwaMurewa. Okay, takandogara kwaMurewa 2 weeks chiparidza tichiestablisha machechi. Wow. Tikabva ikoko tikaenda kwaMutoko. Wow. Takaita 2 weeks kwaMutoko tikaparidza ikoko tikaestablisha machechi ariko nanhasi. Wow. Tikaenda kuMuzarabani tikandoestablisha machechi. I remember ndichiparidza pane rumwe rwizi pane bridge ruziro ndo makarwe kaikokoko. Okay. ndichibhabhatidza ng'anga ndikatocherera zvinhu zvake paipa parwizi apa. Ndapedza kubhabhatidza garwe ndobva rati zvoti kana takatorwa negarwe ipapo tiri kubhabhatidzana. Yeah, that's it. That's you it. know, my experience ana Philipika Acts chapter 8 achibhabhatidza Simon ng'anga yepaSamaria yainzi yakanga yashamisa vanhu neung'anga hwayo nguva. And vanhu ikoko they couldn't believe kuti ng'anga ingabhabhatidzwa. But tapinda muMuzarabani. Yes. This is an experience yandoda kuti vanhu vazive kuti sangano iri it's not sangano nje. Okay. Rakasiyana nemamwe masangano emungafunge. Wachingopinda muMuzarabani wakanamata wakapinda mune imwe imba. Wachiti now Lord we are now in this area. Okay. We need your guidance. This is part of your team. Yeah, team yatakaenda naye kuMuzarabani. This is what wari kunamata vawazivi chimiro chiri mumba muchi. Okay. Yet mine mwana anga asingafambi. Mumba. Anga ani 4 years. Asingafambi. Wow. Wapedza kunamata mwana yeye akasimuka. Akafamba. Ari kufamba akatutseya akufamba. Wabereki ndo wazotaura zikanzi but mwana wenga asingafambi. Kusvika kwenyu panapo ndo kutofamba kwake. Yeah. This girl never walked in her life until that night. So haugoni kuona miracle uri muchechi usikaiti kunze. Hazvigoni. Usambozinyepere muteereri wakaniteerera panapo kuti unowana miracle wakagara mumba hakuna zvakadaro. Unowana miracle waenda chete kunze kunobata basa raMwari kwaMutoko. Yes. Wapedza kuparidza wakaenda takuenda kundobhabhatidza. Yes. Mudziwa racho kwaigara shatu yaigaramo. Zvinowaridza imomo wemuarea manje hawana kutaura kuti ko pane shatu pamuda kundobhabhatidza uko. No, but taita establish kuti apa ndo petingada ndo pane mvura yacho kapa. Todini manje zvikanzi right endai. Vanhu vakaenda vachiimba vachifara vanhu vari kubhabhadzwa hakuna chinhu chinofadza
kana munhu achindobhabhatidzwa vanhu vari kufara, vari kupembera, tiri kuimba. Ende zvikuru kana uchinge waparticipate mubasa. Saka chii chakaitika manje? Shato yakangobuda ndobva yaita coil up there. Iri kunze kwedziva. Kunze kwedziva. Kunze. Wachitoiona kuti iri papo. Yapedza kubhabhatidza ndobva yaita uncoil itself. Came back into what? Mudziva. Kuita giveaway. Giveaway. Vanhu vakabhabhatidzwa. Zvikanzi iyo proof. Paakati wanoda kuzobhabhatidzwa waya wanga wagara wamberi asina kubhabhatidzwa waya. Wakazoti kana maestablisha chechi tichazobhabhatidzwa taona miracle. Sure. Wow. Look guys. Amen. Hauoni miracle uri mumba mako. It's not possible. Azviite. Haugoni kuwana miracle in your own life. Mwari zvaanokuitira in your own life. Wakagara azvigoni. You can try but it does not work. Yes, because toda kuita kama miracle yekunonzi ningi ndiari kuita miracle, come and receive your miracle. No. And so on and so on. So that's ndo rimwe rebasa retakabata. Amen. Yeah. Inondirangaridza Pastor Chitura senior. Vachitaura neexperience dzavo dzimwe kukariba. Vachibhabhatidza vachiti garwe riri papa. Vachiti pane vachitaura kuti Mwari wandinoshandira ndiye akasika futi garo, ndiye futi akati go therefore and baptize. Saka hapana problem. Siyai rakadaro. Ati what? Auya. You know? Ukataura na Pastor Bonani miracles akawanda. Akasanga nawo muupenyu wako. So you can only meet miracles kana uri kuita basa ra Mwari. Uri mukati mebasa ra Mwari. Munozo vamakombeka nezvamuri kutaura panapa. Ndofunga kuti some of the things zvatinoto zvinenge zvitori fair chaizvo kandi zvakanakira sangano neexperience yamuri kutaura iyi, maifanirwa imimi kupota muchimbosvika pasolusi semuenzaniso muzvikoro zvedu zvinodzidziswa vafundisi kunzi this week kuklasi yedu yeevangelism kana yechurch growth pari kumbopiwa malecture nawamakombe based on experience. Zvobatsira. You know? Do you know kuti pane mai waisenza nemudzimai wangu ainzi mai calendar waro ari pakumalawi. Murume wacho ainge ari pauniversity. So taikweresesana mabhuku espiritual prophet. Ndaenda zoti inini because ndinowerenga spiritual prophets like a madman. Wow. So one day anga ari pareserve bank ndobva andifonera zvikanzi mabhuku ndichimbowo iye achindipawo waziona manje. But what happened ndezvekuti murume wacho anga ari muroma. One day akangomuka achingoti tiri kuenda kuchechi kwedu kuroma. Mudzimai ndobva angoti wow tazvinzwa. Murume ndobva anogeza. Anogeza uyu mudzimai ndobva anamata akati Mwari kuroma handiendi kai munozviziva kai handiendi kuroma. Murume apedza apfeka sutu zvatakaita zvinezvi uyu ndobva aenda mukadzi ari kubika nokugadzira kuti wazoenda ari kuti tiri kuenda kuchechi. Somehow murume akarohwa nemudumbu bva adzokera back kumagumbeze nebhutsu dikita. Mukadzi akuita basa rekubvisa bhutsu uku chechi iri kuendera mberika. Paakapedza manje chechi yapera. Chechi yapera. Hana kutozoenda uko. Wow. Look. When you speak to God, He performs miracles in your presence. Precisely. As though that was not enough. The second time nobody can say, tukuenda mangwana. Vaenda kumota, kugaraji ndiye akandokinuraka. Akaona mota yese yakaponja mavhiri. Including nere spare. Nere spare? So paari kuenda achindopombesaka haana pombika pambapa arindopombesaka achidzoka achindopombesa ukucheche yadini yapera. Handizivi kuti zvakazoitika after that. These are some of the miracles wana waMwari dzavari kusangana nadzo, especially those wakaroorwa nema-non-SDAs. You know what I mean? If you are connected to God, He performs miracles in your presence, in your eyes. There that lady is. Wonders. I can go on and go on. I've got so many of those. So many experiences. You know what I mean? Wow. So it is your relationship na Mwari. You know what I mean? Saka azinongokwana ngoti ndakabhabhatidzwa ndiri muchechi. One has to have
a dynamic relationship. Aiwa, iro sabata pachezo hariponesika, you know that. Hariponesi. Chinoponesa is your obedience to follow it, isn't it? Bondo zakataurwa naMwari. Get about. So, ungakoti urimo wakagara imomo, and so what? When you're not doing anything, ndakwanza mubvunzo wako ya. Ungogara ungana kuchechi, wakangofanana nedhoka rine mahinji zacho unongovhurwa chingodai. Apoza abona chiri kuita ka. So, this is how we established my churches in this area. It was not easy, you know what I mean? Even kana mazowanda manje, mawanda, maane vanhu vakafunda, vari kuita mabasa mamusoro, iwe unongosina kubasa rinoshamisa. But because you stand on principle, takainge kuno, takapiwa mukana, teita kuerenga kamabhuku espiritual prophets, kuti go and establish my church. Ndozi takainga. Church tinayo yakakwana iyo, handizvere. Tikaparadzana Mwari anounza futi wamwe. Muche uko wachi, yezvo katasa kuti wanhu wangani wakababadzwa wakupinda machecha. I don't know how God was going to open it if we didn't do it. I don't know. He was going to do it, but I don't know how. But it's a privilege that he used but you. But because he used us. I will go. Yes. Because I was available. You availed yourself. Yes, kuti rai Mwari tishandisei, tabva tabvumirana kuti kuno kuti tinoda kuita machechi, atichawaka bigger churches, is what I mean. Kana mazowaka mabig church, wachati wanongo wazosara ikoko, ndio wachawaka bozi nzvimbo yawoka. Fanika zvaziitwa Mandara guys. Waka mabig churches, you know what I mean? It is theirs. Get the point. Chishawa chawakazowaka kachechi kawaka wari kupindira ikoko ndakamboparidza ikoko, you know what I mean? Yeah, that's it. Ndo basa raMwari zvetakatumwa naMwari kuti tiite panyika. So are you still actively involved in like evangelism, preaching and so on? Yes, I can tell you kuti ndine over 50. Okay. Manani SDAs. Okay. One group wakuchengeta savada. One group. Okay. Ndakataura kuna pastor zvikanzi chimbowa wari kuenda the whole family. Oh. Yakuti ndakaita maBible study nawo wakuchengeta. Ndina pastor Muamba ane 45 pastors to tamba test golf. Wow. Ndomnyorera every morning. Ndinonyora kubva mumabhuku aya ndichimutumidzira. Iye anotumidzira kunhengo dzake dzesangano. So nhengo dzesangano dzakati toda kuonawo murume uyu. Saka ndo mukaona inini maona iye. Okay. Saka he said, now look, yes, we are now keeping the Sabbath. Wow. Andichaparidzi nemusesonda azvigoni. May the Lord be praised. Kusangano rake izvo zvari kudai pasina COVID ari kuplana kundidaidza kuti vanhu vandione. Wow. Iwe hausakaona ndina pastor uyu ari kunetsana nemumwe wake uyu. Mari idzo dzaanoparidza ndii ndomutumidzira. Okay. Anotora ibaba anontaura tofonerana. Kuna pastor Mashamba akati wamakombe. Yeah. Imichirege kutaura nezvabasa tisita kutaura nezvaromanje kuno. Okay. Ari kwaMutare Mashamba, pastor Mashamba. Pana pastor Marvelous, pana ndine mapastors nani SDAs. Because andinyorera kumasavada ka ndonyorera mani SDAs so that ndo ari kubenefita. Get a point. Ndio saka takapiwa kama fonza ya. Nokuti dzongwa zokaramba wapa WhatsApp uchingozviwatsura zvodini. Uchingozviwatsura. So I'm praying. To you, this is an instrument of evangelism. Wow. Oh yes. It's a tool. Oh yes. But ndikupa example. Yeah, ndikupa example. Iwanhu wakutopinda masavada. Yeah. Wakati iwona sekuru wangu wanamurapa wakutopinda masavada newana wacho. Ende kana wari muno wari chikoro wakuya paGrange apa. Wow. Is but iwo manje because group rawo waipinda naro neimwe cheche yoyo yashidaidza iwe, you know what I mean? Wakati hatingawasii manje, you know what I mean? Tongoramba tidini tichindopindira ikoko but wana wako wakuya paGrange. Get the point? Is full family. Inogara muGrange umu. Uyu manje uyu ane sangano big one. Anonzi pastor Muamba. Ndagosi hangufoni yangu ndikadaenda ndichakutaridza. Okay. Anotonditi pastor inini zvikanzi no iwewe the way you tell us hatisataona zvakadaro. But wanhu havagoni kushandisa these things. Havagoni kushandisa tumafoni utu. Yes. No, they don't. Wada kunyorera kumusavada. Mwe ndakazomuti iwe usandinyorere. Nyorera kunani SDA. Ndakamutaura. Mwe changu ndotamana achitumidzira ndikati you are sending to a wrong person. Yeah. Dai wanhu haukona maprograms iwayaya. Yes. This is another route. Iwewe manje une wanhu wako hama dzako. Kana usingade hama dzako bodzero kuziva.
maybe mararamiro ako igere wane ma perceptions awako Yes. but each your friends wokubasa your buddies wonota kana ati anoda kuti awerenge anzvere wochitsvaga zvokumunyorera you know what I mean woumba that group iyezvezvi ndine 55 people. Wow. 3 masavadha akati no hatidi kubva pagroup iroro. Wow. But wakutimidzira wamwe wako manje. So that's how the message ndo yongotaura paBetty Creek, you know what I mean, kuti inofamba ndio itakaita kunoku, you know what I mean, yekuti no tikagara tiri paGrange kuchatangwa nani kumandara. Ku Greendale kuchatangwa nani, ku Borodale ndiani achaenda, isu tikaramba tiri panapa achaenda ku Eastleigh ndiani, you know what I mean. No, because our mission is to establish, our mission is to tell people. You get the point. And when there is no evangelism in your life, forget. And in Kanyora, it's spiritual prophets. I think the most so. Yes. Even kutokura kwako iwe pamweya rinotori dambudziko chairo. Idambudziko unokura sei? Aukuri because varungu vanoti expression deepens impression. Zvinoreva kuti zvawabata izvozvo zvawanzwisisa ukaudzawo uyu iwe uchatosara wako zvinzwisisa kudarika zvaunge uchiita usati washare. Kwanditi kana uchitodiridza anditi newe unotodiridzwawo. When you go out there you grow more into these more things, you know what I mean. You grow more. Your conviction, your understanding. And when you read, you know what I mean. Do you know that this pen of inspiration is so powerful? It's so powerful. But people don't read it, unfortunately. Yeah. And people don't believe even in the spiritual prophets. Oh, okay, pastor. Inini ndakaita rombora kanaka. Ndakatenda the general conference twice. Okay. One ndakatenda 1985 in New Orleans. Ndakatenda New Orleans. Okay. Get the point. 85. 1990 under grade 1 85. Yeah. 1990 ndakatenda ku Indiana. Wow. Yeah. What happened ku 1990? Anga ari president Neil Wilson. Okay. I contributed in the general conference per session yange iripo. Ndakasimuka ndikataura ndikati ko imimi ku South Africa kwe kwabva president akamirira varungu. Okay. President akamirira vanhu vatema. Okay. You get the point. Though that's the knowledge I had. Division yange ichiri pano payapa pa Newlands apa. Division wana ruguru achiri panapa. Ndobva ndati nini nai iyo kana mchiti it's a world church. Ku South Africa kuna anongomirira varungu. Kuna anomirira vanhu vatema. Is this the way to do things? Are we still one? Wow. Aichea musangano wewe ainzi Weneka. I remember that very well. Zvikanzi bozu kana wasimuka pa podium unotaura kuti ndiwani. Ndikandi Charles Magombe zvikanzi okay. Ekanda kwakundodaidza Neil Wilson akanga ari mune imwe committee. Zvikanzi come and answer this question. Wow. I answered that question. Tadzoka kunoku ndakaenda nchida kundoona ruguri mumwe ndobva anibvunza zvikanzi kwewazobvunza mubvunzo wakadaro sei ndikati a session yakapera. Yeah. Ku New Orleans. Panapa hachisina session. Do you know kuti it's the love of the church that is the love. Is the love. But zvakagadzirika. Zvogadzirirwa nekutaura vanhu vachitaurira nekuonesana. Rugura akati no, you asked a very good question, you know what I mean. Nesuwo zvotongo Neil Wilson admitted kuti no one because South Africa inge isati yakuzvitongaka, you know that. Sikanzi izvo zvakanaka kuti wadini iwo wacho wari pamberi waita accommodate others, you know what I mean. You know, but ndakazvitaura. Okay. Ndakaenda paguwa ramai White. Yes. Twice. Ku Battle Creek. Ndakaenda ku California. Kunonzi ku Elms Heaven. Ndakaona paigara Ngirozi. Nepaigara Mai White. Those two chairs are still there. Pawainyora mabhuku aya. Yes. Ndo zviripo. How it was done I don't know, but ndozotanga takataurirwa. Bo takaendapo. Nechakatakura yechingoro chakatakura Mai White kuenda ku Battle Creek. Chiripo nanhasi. Musoiti. Yes. Ndiro dzaidyirwa naMai White takadziona. Ndakaenda pagwara hani pakanyorwa kuti I know in whom I have believed. Yes. I went there twice. Yes. So inini I am grounded in the Bible and in the spirit of prophets. And I saw it. Wow. I saw it. Yes. And ndakaenda ku Rome. St. Peter's Square ndakapindamo. Wow. Ndikaenda kunoigwa mapastors
ndikaona the 7 hills dziya dzinonzi saka ndakaona mukadzi akagara pasangano ne7 hills andika ndakaona wana Avanti wanani those mountains are they there so I saw it hapana chinganibvise musavada hapana. That's the truth. There are only 2 churches on planet Earth. Truth and error. Wow. Depending nekuti uri kupi. Amen. Unenge uri musavada imo but uri muera. Ndoerenga statement iyi. Thank you so much. Tinotenda zvikuru vadiwa vateereri nevatariri, tinotenda Mwari this rich history and rich experience, personal experience yekuti like Paul paakatendeuka there was a high impact yekuestablishwa kwemachechi. Paul akasvika pa Athens you remember Acropolis 17 ndakasvika Pagas ndikaona paakaikwenga ne is there in Greece ndakaendapo takasvikapo so ndira kuerenga this statement to those who are hearing. Amen. Ndiyo ndichapedza nayo. Inoti panapa hallow my Sabbath and they shall be a sign between me and you that you may know that I am the Lord your God. This is according to Ezekiel chapter 20 verse 20. Now God ane 2 signatures dziripo dzaakaita dzendinoda kuti muzive. Yekutanga the Israelites placed over their doors signature of blood. We get my point. To show that they were God's property. So the children of God in this age will bear the signature God has appointed. They will place themselves in harmony with God's holy law. A mark is placed upon every one of God's people, just as verily as the mark was placed over the doors of the Hebrew dwellings, to preserve the people from the general ruin. God declares, I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord, the God who sanctify them. God has 2 signatures. One, the blood, and the Sabbath. You choose. Thank you so much. Ishoko rakasimba zvikuru kwazvo kubva mukati mebhuku raEzekiel chapter 20 verse 20 even verse 12 also inotaura futi the same issue. Tinotenda zvikuru kwazvo kuti this is a serious issue. Nyaya yesabata haisi nyaya yemachechi, inyaya yaMwari chaiye kubva pakusikwa kwenyika. Amen. Saka tinotenda zvikuru kwazvo amakombe. And ndoda kutenda kuti ndiri musavada. Ndoda kutenda. I'm not perfect. But I'm trying my best. Perfection unopiwa na Mwari. Yeah, but I'm doing my best. I'm not perfect. I must confess. But Mwari anonditungamirira. Amen. Amen. We all strive for that perfection of character. Mwari vachishanda matiri through sanctification. Do you know, Pastor, mabhuku etina waya ane information. Don't go and look for your own information. Mabhuku ane information. Itoripo. Iyo ndiye ndawerenga iyi. Ndiye ndotumidzira hama dzangu dziri kokwedza. Iyo nokwenyora because handina hangu kainini. Uyoda kutsvaga hako hauna. Mabhuku wena imomo ndo mune message even quarter lady yayi ndotombonyorera idzo hama dzangu idzo dzidzi kutotora compile pa quarter lezeda. So the information is there yatina but you hawana but you don't want to give them. I don't know why. There is the challenge. Vamwe tinawo mabhuku mumalibrary. Munhu anenge achingoti iro ndinaro iro, iro futi ndinaro iro. Asi rakaverengwa here? Kana waverenga ngazvisaperera pauri. Ndo zviri kutaurwa. Ngazvichienda kune vamwe zvichisvika kune vamwe. The church grows. Mwari vanotoshandisa that simple act yekutumira kwawaita. Mwari vanoishandisa in a way kuti ive seed yatodyarwa ichaita zvibereko zvotozotaurwa munhoroondo kuti shoko isusu takariwana kubva kuna mainhingi, takariwana kubva kuna wamakombe, takariwana kubva hezvo zviremba kudenga nekuti tabata basi. Unoona pane anonzi God says kabhuku itai kanzi God remember. When God said remember. Kaidistributa kakadistributa paGrange apo. Ndobva kakandwa ndobva kapuwa imwe family. Family manje ine next door neighbor yayo. I family yapuwa bhuku ndobva yakanda mubhini. Get the bond. Wema bhini madhodha wari kutakura bhini riyari. Kabhuku awo ndobva kadona ndobva katorwa na next door neighbor.
katorwa ndobva akawerenga akaklina so ndobva awerenga ndobva adaidza uya zvikazi iwe ndaonawo bhuku riri panapa uya uone panapa. Okay, amai vanga waisa mubhini vakuchiudzwa naneba the power of literature, my way, power of the printed page. Tinoda kutenda Mwari, nguva ndo yaita shanje wamakombe, but toda kutenda Mwari nezvataona kushanda kwaMwari nekubata kwawo mukati muupenyu hwenyu, transforming your life and also using you to touch and transform other people's lives. Nedzimwe mhuri kuburikidza nekushanda nekuestablishwa kwemachurch congregations, nebasa ramuchiri kuita. Mwari varamba vachikukomborerai pamwe chete nemhuri yenyu, vakupe utano nekumwe kumikana yekuvashandira inoenda mberi. Pari zvino takuda kuti tinamate, toda kuti mutinamatire kune vari kunamatira isangano rese, kuti tisarivara isu tiine mission yakasimba zvakadai yatakatumwa nayo nedenga yokuti tiende mukati mepasi rese. Tisagutsikane tiri machechi atinenge tavaka tobva tatoduka tiripo ipapo kuti haiwa isu yedu yakanaka kwazvo, totokanganwa. Shoko riri kuti go hapana patiri kufanira kumira. Saka tinamatirei nevachangotendeuka kuti Mwari avape moto wekuramba vachienda neshoko. Tinamatirei. Baba wedu makanaka muri kumusoro kudenga, mangwanani ano tinotenda neprogramu iyi. Zvikada pane mumwe achabatsirikana neprogramu iyi muupenyu hwake, kana ringawe sangano nengo dzesangano, they may change from where they are, woita zvamakatidaidzira kuti tiite nguva iro tichiri kurarama pamusoro penyika. Baba wangu, toda kutenda nemasangano akaumbwa munzvimbo dzatiri kurarama. Amen. Makaita yanyu Mwari, kana tisina kukutendai ndiri kutora mukana wokukutendai kuti makaita yenyu kwetakadyara masangano aya. Amen. Akura kune mweya yakawanikwa kuburikidza nemasangano iwaya. Tinotenda Mwari wangu kuti makaita yenyu. Ndoda kunamatira sangano. Tine maselphones etinawo aya, mamwe acho masmart cellphones. Dai tingaashandise mukati mebasa renyu. Ndataurawo zvandiri kuita ini mutadzi, asi zvabatsira wakawanda vari kunze uku. Ndaishuwawo kuti hama dzangu dziri musangano dai dzingaite iyo yayo inonzi one member one candidate yakasarudzwa nesangano, tinogona kuachiva kana tikaita tose naizvo zvivhitivhiti zvatiinazvo izvi. But zvaakutsvaga mweya wenyu Mwari, tudai ungatitungamirire. Ndoda kunamatira this program na Pastor Mbiriri. This is a wonderful program, wonderful people vari kupa my experiences mukurarama kwawo. Dai zvingabatsire each and every one of us, kune vanoteerera dai zvingatibatsire. Chekupedzisira Mwari, makaisa Sabata. Mataura moga kuti pakabuda vana weIsraeri, makapa instruction yekuti ngakuiswe ropa pamadoo, and indeed wakaisa paropa pamadoo, ngirozi yekuparadza yakapfuura. Ndo signature yekutanga. The other signature ndiyo makataura kuna Ezekiel chapter 20 verse 20 or 20 verse 12. I gave them my Sabbath to be a sign between me and them, so that they may know that I am the Lord that do sanctify them. Mwari wangu, kana kuine wachiri in the valley of indecision, shoko iri nderawo, nderenyu. Iyo verse iyo wakaerenga mumaBible awo wakazvitengera iwo, they will find this verse in. Mwari wangu, tokutenda kuti maita yenyu ndakuchinamatira wateereri wese wa masabata neasiri masavada. May you bless each and every one of them. Tokutenda kuti maita yenyu Mwari. Bless us, all of us. Tikomborerei Mwari tisatabva pano. Zvaitwa zvapera mouya kuzotora wakaita kuda kwenyu. Tirangarire mukati momambo wenyu. Ndi Jesu Kristo tenzo ndokunamatai. Amen. Amen. Parijino hatinga jiwisise dakara taona Jesu ungetashindirira kare kare dufunamo zapera tichazo jiwisisa kare kare tashikeyo
parizvino hatingazviwisise dakara taona Jesu unge tashingirira kare kare ndofundamo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo tenzi wedu ouya nembiri namatai mbiri takunda takunda tenzi wedu ouya nembiri namatai mbiri takunda mambo wedu zvatinoshingaira sekunge muvengi wokunda tenzi chitirwirei kare kare kuchema marwadzo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo mambo wedu zvatinoshingaira sekunge muvengi wokunda tenzi chitirwirei kare kare kuchema marwadzo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo tenzi wedu ouya nembiri namatai mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri namatai mbiri takunda tenzi wedu ouya nembiri takunda mbiri takunda munozviziva tese tiri kufa nyangwe uchingozvarwa rufu rwarindira misodzi chete yakakumirira pasi rakashata pasi rakatukwa vanochera makuva vari kuchera dzimwe nguva nderako dzimwe nguva nderangu asi kana riri rako wagadzirira here kuti kana uchirara urare munashe kasi kanyi tenzi ndatambudzwa nemabasa erino pasi chiuyai tenzi munditore ndiwe wenyu nekusingaperi munozviziva Jesu anouya nyangwe uchingotadza usingapinduki misodzi chete yakakurindira hauna upenyu uchazoparadzwa iwo mafaro enyika anokura iwo upfumi hwenyika huse uchapera asi ukamana Jesu ndiyo nzira yekudenga
baba munozviziva Jesu anobuya nyangwe uchingotadza usingapinduki misodzi chete yakakurindira hauna upenyu uchazoparadzwa iwo mafaro enyika anopfuura iwo ufumi hwenyika hwese huchapera asi kukamana Jesu ndiyo nzira yekudenga kumusha wa baba kasikanyi tenzi litambudzwa nemabasa chikuyayishe munditore ndive kwenyu oh kasikanyi tenzi litambudzwa nemabasa chikuyayishe Strength and power from above. Let the Comforter take over right now. And the gifts will anoint us to sing hallelujah once again. Let the Comforter take over right now. He's the only one who gives us strength and power from above. Let the Comforter take over right now. And the gifts he'll bring will anoint us to sing hallelujah once again. Udiniwe, udaburile, umthwalo nzima empilweni yakho namhlaliso neleduze kwakho Jelu Jesu umhlobo wakho udiniwe udabukile umthwalo
empilweni yakho namhlangiso ngeleduze kwakho tshela uJesu umhlobo wakho tshela uJesu umhlobo wakho tshela uJesu umhlobo wakho awunaye munye umhlobo onothando awunaye omunye umhlobo onothando ngitshela uJesu tshela uJesu tshela awutshela uJesu tshela uJesu ngoba nguye umhlobo wakho awunaye omunye umhlobo onothando tshela uJesu tshela uJesu tshela uJesu tshela uJesu tshela uJesu nguye umhlobo wakho awunaye omunye umhlobo onothando tshela uJesu awunaye omunye umhlobo onothando uzohamba nawe uzohlala nawe ngeke akushiye unothando uzohamba nawe uzohlala nawe ngeke akushiye unothando uzohamba nawe uzohlala nawe ngeke akushiye unothando ngeke akushiye unothando Get to know my Get to know him, shot to be Unoneta moyo wako yere muze Jesu unasuane urombo yere muze Jesu yega muze Jesu shamari wazikanwa wakuchina umwe wakadaro muze Jesu yega masonzi ari kudona yere muze Jesu muneshite mazawikwa yere muze Jesu yega muze Jesu shamari wazikanwa wakuchina umwe wakadaro muze Jesu yega muri kuchada muzoro yere muze Jesu iye uchakubatsira iwe muze Jesu ega
Jesu shamwari wazikanwa wakuchina umwe wakadaro mudze Jesu yega wacharufu runouya here mudze Jesu unadisa umambo wa Jesu mudze Jesu yega mudze Jesu shamwari wazikanwa akuchina umwe wakadaro mudze Jesu yega mudze Jesu shamwari wazikanwa akuchina umwe wakadaro mudze Jesu yega.
umchinjiko ubofu neurombo handidi chimwe chiro asiru ponesoroto nosimbi rakunewi pakalvari dinofuka mapasimu ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura dinozo kuchenura dosimbi birakunewi Kalvari dinofuka mapasimu ndipo beseini ndapaje sekunewi Giroje seje pasi moyo je emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunewi pakalvari dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi zito zenyu zinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi pakalvari dinofuka mapasi ndipo beseini Jesu rikuya moyo wangu wazara zinonda kachenurwa biriku na Jehova dosimbi rakunewi pakalvari dinofuka mapasi ndipo beseini dosimbi rakunewi pakalvari dinofuka mapasi ndipo beseini dosimbi rakunewi pakalvari dinofuka mapasi ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini ndipo beseini. Subalisile igama lakho encwadini yokuphila. Subalisile igama lakho encwadini yokuphila. uJesu uyeza masinyane uzale incwadi yamagama
uzowabiza magama mangcwele selibaliwe indlela igama selibaliwe indlela igama subalisile igama lakho encwadini yokuphila subalisile igama lakho encwadini yokuphila uJesu uyeza masinyane uza ngencwadi yamagama uzowabiza amagama mangcwele selibaliwe indlela igama selibaliwe indlela igama wakanyoresa zita lakho butsamba leupenyu wakanyoresa zita lakho butsamba leupenyu uJesu uyeza masinyane uza ngencwadi yamagama uzowabiza amagama mangcwele selibaliwe indlela igama selibaliwe indlela igama selibaliwe indlela igama selibaliwe indlela igama. Andinari na Jesu, na Jesu, na Jesu. Andinari na Jesu, shamwari eini. Andinari na Jesu, na Jesu, na Jesu. Andinari na Jesu, shamwari eini. Andinenge norwara, norwara, norwara. Andinenge norwara, shamwari eini. Andinenge ndochema, ndochema, ndochema. Andinenge ndochema, shamwari eini. Andozo dinyarata, nyarata, nyarata. Andozo dinyarata, shamwari eini. Andozo ndichengeta Chengeta, chengeta. Andozo dichengeta, shamwari eini. Pandinenge ndochema Ndochema, ndochema. Pandinenge ndochema, shamwari eini. Andinyari na Jesu Na Jesu, na Jesu. Andinyari na Jesu, shamwari eini. Andinyari na Jesu, na Jesu, na Jesu. Andinyari na Jesu, shamwari eini. Rukariro oro rwangu rosembire na Kristu hadi Dawi
zita ra Jesu dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu zimwe dicha yura zangu kuti awi kwa matiti zake karira upepo uhuru yesima ruoko rwake ndobata dinomira kuna Jesu diedomo deyo yangu zimwe dicha yura zangu sifungo sikwinile kulabo abatebile nangamina ngitangele uJesu ngizamtebile uJesu Kristu etwala kokunye uzodlula kokunye uzodlula kukhala itilongo kuyena ngikhuphukele ngigqokise ngobungcwele esigodlweni yovela uJesu Kristu etwala kokunye uzodlula kokunye uzodlula uJesu Kristu etwala kokunye uzodlula
Kwaziwai wadiwa watariri nevateereri vedu, tinoda kukuchingamidzai pachirongwa chedu Virtuous Woman, apo patinokurukura nyaya dzinoenderana nemadzimai. Donzo redu riri kuti madzimai tirarame in our purpose iyo Mwari yavakatisikira. Tinokurukura nyaya dzakawanda dzakasiyana. Ini ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri, tinotofarira kubatsirana nemadzimai. Pachirongwa chedu chanhasi tiri kutaura pamusoro pe the virtuous woman in family conflict. Tese tinotowirirana kuti pakugarisana kwatinoita sevanhu kupesana hakushayikwi. Kupesana kunotoitika. Nyangwe uri wega, pfungwa dzako dzinogona kupishana newe wega kutofunga kuti saka zvandiri kuenda kumuchato ndopfeka hembe yakaita sei itori conflict uri wega. Vanhu vazouya pamwe chete vawanda, kunotoitika conflict, kupesana kwakawanda. Kukurukura nyaya iyi tine vadare vedu vari pakati pedu. Ndinoda kuti tichingamidze vadare vedu uye vachingamidzewo vateereri vedu. Ndichatanga nevari kuruboshwe rwangu kwekutanga. Chingamidzai vateereri vedu. Maita basa Mbiriri. Ndinonzi Dr. Sandra Sigauke, ndiri chiremba wemhuka, ndiri muparidzi, ndinofarira kuverenga. Kwaziwai wadiwa vateereri nevatariri. Ini ndinonzi Mai Ngwenya, ndiri munyori uye ndiri muparidzi. Ndinofarira kutaura pamusoro penyaya dzemadzimai. Ndinoita counseling yebridal nemarriage nemafamily conflicts. Tinogona kutaurirana zvekare. Yes, tinoda kutenda. Yes, mama vanonyora mabhuku. Ndinodaira kuti bhuku ravo rimwe takaimborichambadza pano rakanzi Best Before. Ibhuku rakatinakira kuti tiri wane vanorida munogona kungovabata. Regai tiende kune vari kurudyi rwangu. Kwaziwai vateereri. Ini tinoitwa Mrs. Mafanuke. Ndiri chartered accountant by profession. Asi ndiri mai uye ndiri gogo. Uye ndinofarira zvokuparidza nezvokudzidzisa. Magani yenyu vateereri. My name is Mrs. Chambalama. I'm a clinical psychologist by profession. I also work with young ladies, so my passion is kushanda vaskana nevechidiki in particular. Tichibatsirana kuti tikwanise kudzidza how best can we become virtuous women. I also specialize in terms of family therapy and I'm a counselor as well. Thank you. Tinoda kutenda. Maona kuti vanhu vari panapa vanogona kuti titaure nenyaya iyoyi yatiri kuburitsa yefamily conflict. Ndoda kuti titotanga nekubatsirana kuti chii chinonzi family conflict. Mama, tibatsirei kuti chii chatingataure kuti tangotaura kuti kupesana nditi mushona, asi tingatitambanudzei pfungwa yekuti family conflict chii. Okay. Family conflict pana vamwe vanoitaura vanoti kana ichitaura muchirungu vanoti it is active opposition between family members. Active opposition between family members. Yes, vamwe ngatitambanudzei pfungwa iyi. Kana tichiti active opposition zvikureva kutoti mune maopposition party here mumuromo. Chii chiri kuitika? Patiri kutoti active tikireva kuti zvinhu zviri kutoitika. Vanhu vari kutonetsana, whether vari kunetsana mukutaura kana mukunzwisisana kana kuti vakangonyararirana, asi zvinhu zviri kutoitika mukati memhuri. Saka kutadza kunzwisisana kunenge kuchiitika mukati mevanhu vakagarisana mumhuri. Kutadza kunzwisisana pakati pevanhu vakagarisana mumhuri. Yes, mama. Ndofunga kana yatove conflict ka kuratoti haisi yaenda beyond stage yekutanga yekuti pane zvakanganiswa, patove necontinuation yokuti pave neanimosity. Kaanimosity malevels achisiyana zvawo, but patove nekafriction katopo. Okay. Patone friction iripo. Yes, Mai Chambalama. I also think it has to do with the way people are seeing things. Saka pane munhu ane maviews ake, maonero ake, and then someone else has a different way of viewing the same thing. So vanhu vanopedzera vakusanzwisisana because one is focused on what I'm saying is right, and the other person is also saying what I'm saying is right. So already we are not seeing eye to eye on a specific thing. And also to know not panema different when we're looking at my family squabbles, I know affect people on different levels. Like you mentioned, it's something that is active. It can be between my spouses, it can be between parents and children, it can be between my siblings or other parts of the extended family. So you know what conflict here, but maybe just the nucleus family, but also looking at the extended family as well. Saka conflict inoitika mu ma levels eukama akasiyana vanhu vatori, but ngatimboendei pakubvunza kuti saka is conflict pane here yatingati healthy conflict kana kuti conflict iyoyi pakati pevanhu vanoziva Mwari inotombofanirwa kuitika here, kuita maonero epfungwa akasiyana zvinotenderwa here
kutoti titomboti ini navambiriri tine pfungwa dzatisiri tine friction tishandise friction ini naamwene ini nemwana zvinotenderwa here kuti tive neconflict pakati pedu sevanhu vamwari vanoziva Mwari? Indofunga the moment we mention the word conflict it's no longer positive. Okay. But kupesanisana kwepfungwa kurisanisa pfungwa kwakanaka. Maonero akasiyana tese tine ma world views akasiyana. Pa same thing even iwo magarira takatongoita panapa. Ndogona kufunga kuti the best position for you is that. And someone might argue to this kuva pa center ndo the best. Azviro kuti I conflict. Saka kurwisanisa pfungwa haisi conflict. But kana tikazenge takutofila kuti zvangu ini ndo zvinofana kuitwa. Imi makamiro kwenyu chiti zvangu ndo zvinofana kuitwa patone conflict. Because hatichagoni kuenderera mberi. Saka tiri kuti here conflict iri normal. Is the conflict normal in relationships? Yes. Okay. I think by virtue of us being different, I am Mrs. Chambalama, you are Mrs. Mbiri, Mrs. Mafanuke, and you know, all of us are different. We are coming from different places like Trambuta or Mama. Chinema worldviews akasian. So as long as we are not the same person, we are bound to see things differently. And it doesn't necessarily mean that it's bad. It just means that for me at least, no one say it's an opportunity for growth. Because maybe we are seeing things in one way, but if I also see from another way, depending on what I see, it would end up becoming an opportunity for us to see how best we can do something in a better way. I also believe that conflicts are bound to be there in life, and they will always be there. But the secret is how do you solve them? The key thing, but otherwise definitely maconflict agara ariko. Munoziva dzimwe nguva tinoita macounseling nevanhu varuda kuchata patinovaitisa session yecommunication and conflict resolution, unovabvunza vamwe kuti saka zvamuri mukoma nemusikana makuda kuchata makambonetsana here? Umwe anoti aiwa pastor isati ambonetsana rudo rwedu riri strong isati ambonetsana. Unobva utoona utoti apa kapa they are bound for that silent partner. Whenever there is no conflict, there's one suffering silent partner. Saka tiri kuti conflict iri normal, inoitika, iri bound to happen. Hakuna musha unonzi uyu hauna maconflicts. Conflict inotongoitika. Ipekiti papekutoti tine two types zekuti kune intrapersonal and interpersonal. Yekutoti as a person uri wega you have sometimes conflicting ideas in your head. And then pazouya umwe munhu wechitu. Saka conflict is bound to happen. Alright. Saka maybe toda kuti tiende pa next tichida kuti titaure pamusoro pekuti chiko chinombonyanyo konzeresa common causes of conflict mudzimba nemuma-relationship atinawo akasiyana aya. Sandra? Ndikuda kutaura ndakamirira vana first ndozoenda pamberi pacho. Dzimwe nguva chinhu chinotokonzeresa conflict kutori kusiyana kwemazera chaiko. Kutoti mama maingwenya vakuru kwandiri tikatobvunzwa pamusoro pevhasi rine maruva iri tinototaura zvakatosiyana because takakurira kwakasiyana and tine mazera akasiyana. At the same time chero ndichibvunzwa pamwe chete nemunhu ndakakura naye taitopakurirwa bota rimwe chete tichidya takatosiyana, and because takasiyana izvozvo zvinokonzeresa conflict. Saka dzimwe nguva sekutaura kwatatomboita kuti maonero atinoita zvinhu nekuti akasiyana tinopedzisira takuti iwewe ona maonero angu. Zvakafanana nenyaya yekuti ndataura kuti semwana nditi unogona kutsiurwa zvimwe zvinhu zvausiri kuona iwewe. Asi because she has experience, she knows better than I do. She's going to tell me, I think road yakufamba nayo haiti. But because inini ndiri kufunga kuti havasi kuziva vakati sarei. Izvozvo zvinokonzeresa conflict. So there is age differences that causes conflict. And then pozoita nyaya yekuti zvisiri zveage chero makatoenzana. Because mungori vanhu vakasiyana panotongeta conflict like we said. Saka tiri kutongoti chekutanga kusiyana kwevanhu kutongoti tiri vanhu vakasiyana titori nema-different fingerprints, nyangwe ma-identical twins vane ma-different fingerprints. Izvozvozvo zvinotongoita kuti vanhu vaite conflict. Yes. I also think kuti zvakada seupfumi, mari, kusavimbika zvinongokonzeresawo ma-conflicts because sometimes ma-siblings vanga vachiwirirana. But just because vasirwa upfumi navabereki chero vanga vachiwirirana, that can just be a source of serious conflict which can separate them for good. Yes. Saka tiri kutoti kuvapo kwemari kana kushayikwa kunokwanisa kukonzeresa conflict ndizvozvo. Yeah, especially kutoiwa kuwanikwa kwayo ndokwandinoona kunonyanya kudarikidza kuishaya. Kana vanhu vaine mari they tend to understand kuti hatina and they are more closer than vanhu vanoiwana because kana yangowanikwa
ndikakupa idzimba vana vangu ndakusiyira idzimba padova neconflict yanga yatomboripo before. But hatichatotamburika kana tane mari kana kuti mari yacho inobva yatoita kuti umwe adade chii chinenge chakuitika ipapo pakuti mari pakusara anzi nzara ine conflict nekuti pamuchatoti munotanga kuzo zvino munogona kushandira pamwe chete nekuti mese mune nzara asi pandichawana slice yechingwa mwasina conflict inogona kutotanga. So we cannot say kuti kuwanisa kwayo ndiko kunonyanya kukonzera kana but kushayikwa kwemari futi kunogona kukonzeresa conflict. Saka kushayikwa kwemari kana kuvapo kwayo ndosaka vamwe vachingoti mari ine chitema ameno whether iripo kana isipo mari kushayikwa kwayo tinogona kuwana watinoblema kuti hatina nekuti kosei vamwe vana baba vainayo musiri ese musiri kuiwana. Ina ndoda kutaura nyaya yembo yaambotaura kuti maconflicts anogona kuuya neage. I think nyaya yedu inogona kuita even inini kana ndiri mukuru chero ndine experience kuimpoza man garikiro ungofunga kuti because ndiri mukuru saka zvandotaura zvofanira kumeka sense kudarika zvataurwa nemudiki. Then also imwe nyaya yeentitlement kana pari pamasiblings kuti tikamupenyu wedu ukangosiyana because siblings azvinoti makapuwa njere dzakafanana mune mablessings akafanana hondo zhinji dzatinoona dzinozoescalate into generations dzedzatanga ari masiblings angoita difference yemari yamambotaura iyo kuti umwe ane mo kana kuti mwakapuwa njere mo isusu wose vabereki topindira wepapo toperekedza watofunga kutoti ndiane njere every time ndiyo watochingotitaura nekuti akagona chikoro ane ma-A's kuchikoro uya umwe achingosiwa. You know there are so many things but ndikuda kufunga kuti imwe inonyanyo netsa a sense of entitlement kuti chine muroora wangu chine hanzvadzi yangu ndechangu chine mukoma wangu afana kudya ice cream ndisingadyiwo ice cream afana kutenga mota indisinawo mota imba indisina imba saka kana ane imba ndeyedu zvine maconflicts akawanda. I think there's also an issue to do with favoritism inogona kubuda ipapo as well that sometimes can be linked to even nyaya age yataura sekuti kana uchiona unge the eldest maybe they seem vari kubudirira more than vamwe the middle child or the last born panenge patwa a comparison inenge yakutoitwa ipapo. It seems one is given more preference more than the other when it comes even kune ma-privileges ari kupiwa mumwe one anogona kupiwa because anoitwa sekunge ndiye anounza mari ndiye anenge anoteerera mubereki and then mumwe wacho anoita sekunge they have a mind of their own. I think you'd look at it in terms of my family structure sekuti pane an enmeshment in terms of the relationship. You can't it is a group thing haukwanisi kuita zvinhu zvako wega. So once you dare to be different patwa ne-conflict uyo uda kuenda kupi maybe maparents precisely maparents anenge achiti isusu you're in the medical field saka it's automatic mwana anofanira kuenda but once uri mudiki akuti no I want to do my own thing maybe they give an expression why not I'm a free spirit already there's a source of conflict iwo uda kuenda kupi so that too can cause problems. And I think just like what you mentioned panyaya dzemari it really much depends. Sometimes too much, sometimes too little. There's always someone going to blame achiti there's some mismanagement. Life should have been like this, life should have been like that. Saka there's a balance I think inogona kubatsira to try and solve the conflicts there. Yes, saka ipapa ndatofunga pamamurotara zvefavoritism ndiri kufunga nyaya na Jacob yes. Uyu akatokonzeresa kuti mumba muitike conflict ikazoita magenerations nemagenerations zvinhu zviri zvekuti baba vafarira mwana umwe chete kufarira kwavaita mwana umwe chete zvatoita kuti vamwe vakuru vesava vabva vatonzwa godo kusvika pakuda kutomuuraya. Saka izvozvo zvakaita kuti paite conflict yakazoenderera mberi ikazosvika saka maissues aya anotipa ningirini conflict regai tiite specific conflict dzimwe dzatinoziva dzemarelationship atinoziva mukati medzimhuri dzedu. Ndoda kutoti titotanga nekubata ye-mother in law and daughter in law. Iyi nyaya iri common kunyika across cultures. Unotoona kuti nyaya conflict pakati paamwene nemuroora inotoita kunge hameno kuti yakangonzi iri kufanira kugara iriko here kana kuti chipane umwe aitaura achiti muroora achiintroducwa mai amwene vari kutaura kuti mwanangu ava ndiwo president inini ndine vice president murume wako ndiye finance manager iye akabva ati naim opposition saka atongopinda ariwe opposition yambonzi. Saka tibatsirei mama pamarelationship iyi ye-mother in law daughter in law chii chinonyanya kukonzeresa conflict? Okay. Kwandiri nini nyaya ye-relationship ye-mother in law ne-daughter in law conflict yacho relationship iyoyo inongori yakangozara nekufungirana ndo zvinoita kuti relationship iyoyo isambofa yakaita zvakanaka nokuti
chero mother in law vakatiwo inini panoyamurora wangu ndoda kunyatsomuda zvokumuda zviya ugotiwo samai mother in law gogadzirira kuti ndikana auya zvandichamuitira uchida kumuitira zvakanaka zvisingabviri iye paanouya anouya akaudzwa kuti mai vamweni vanonetsa zvokuti ari kubva ikoko ari kungobva nenyengo saka whatever action you are going to do some mother in law it's always misinterpreted and sometimes the other way also is true anouya ari daughter in law achida kumeka sure kuti ini ndoda kunyazofadza vamweni vangu ndigoita zvandivaita zvese but when she comes zvaanoita zvacho zvese zvakuinterpretwa zvisirizvo like you discover kuti take for example inini ndiri pano kudai ndikawana mai vangu vakafuga gumbeze nemwana wangu vachifukira vachita mazuva ano nekuti kune nyaya dzecovid zvokuti nditore mwana tinatire mai vangu ndikawana vachinatira nemwana hapana zvandikaona zvandinombofunga asi ndikawana vamweni vangu vachinatira ndatova nepfungwa dzokuti zvavari kuita mwana wangu saka dambudziko rokuti relationship iyoyo kungoti mother in law vamwene nomurooraka zvinogara zvakangosakana akagara angopinda ipapo ndingangoti zvokuti anongoda kungoti relationship iyoyo isambonzisika saka zvandinenge ndaita zvakanaka savamwene hazvifi zvakamboonekwa sezvakanaka the other side saka ndinoona kuti relationship iyoyo ine a lot of suspicion yakazarisa and then also the other part yokuti tiri kukompita mwana uyu mwana mukomana mongozva kuti vana mai vanonzi ta very close kuna vanakomana vavo attachment ave inenge iri so strong I still remember this other lady akandirwadzisa ndairwadzwa when she used to speak to tell a story kuti vamwene vangu doesn't want to let go of her son vanoti ndabva kubasa inini iwo bva kubasa kwavo vaishandawo iye achishanda she will come home and cook for her son in my house vanga vasingatombogari kumba kumwe chete but she will come and cook and say ndozvinofarirwa nemwana umupe izvi mwana wangu zvaanodika saka it's a thing of a mother-in-law who is failing to let go saka failing to let go ndo zvimwe because you are competing for attention yani yemwanakomana uyu saka ndinoona kuti ndo zvimwe zvinonyanyokoza mother-in-law nadaughter-in-law conflicts pane munhu one ari central pakati pavo uyu ari kuti uyu murume wangu avawo vari kuti uyu mwana wangu mwana uyu ndakamudzidzisa mwana wandakarera mwana wandakaita sei saka havachagoni kuita let go yes pane here zvimwe zviri pamother-in-law daughter ndanichida kutoti when you're hearing stories like this uri kunzwa nyaya dzekunzi vamwene vangu vazodai vamwene vangu vazodai iwewe because unoda kunoita muroora kumba kwevanhu ka unoenda utori prepared kuti vakada ungodai so ndichangodai so already you have this attitude yekuti amweni vanonetsa so when you get there even if she tries her best to be the best unongochingoona kunetsa because ndozvawagara you are already prepared for kunetswa so wagadzira izvozvo maybe ndozvimwe zvinokonzeresa conflict and then also patanga chitaura nyaya yema-causes of conflict takanganwa nyaya ndakanganwa kutaura kuti lack of open communication kutongotaurirana chaiko zvawaita handizvifariri zvamaita akwete kuna amwene ndobvira in any relationship but sometimes it's important for us to be open to each other tambotaura nyaya yemasiblings iyaya zvaunoita zvepfeka bhutsu dzangu handizvide usatore zvinhu zvangu ndisinaita sei tisina kutaura izvozvozvo zvinogona kutaura kwacho kunogona kukonzeresa conflict saka ada kutobva because ane bhutsu dzakawanda but still we have to communicate openly ndinoona sekuti ndo zvimwe zvinokonzeresa kusawirirana mukati memhuri because ndiri kungozvifunga musoro mangu and when the next person comes ndakutomutreata with the way I'm thinking in my head without communicating naye maybe patoita atozviita in good faith and I didn't know because we didn't communicate saka I think pacommunication ipapa panobva patoda nyaya yekuseta maboundaries maybe tazoiburitsa pamberi apo patinenge takuita mastrategy yes mama nandoda kutaura iyoyo yana mwene nevaroora iyoyo pane zvaunoenda munhu zvaainoenda achitori nazvo zvakaudzwa kuti vana mother-in-law mamonsters saka varoora havari kuyawo havazivi saka inyaya yekuti pane maperceptions koita nyaya yekusocializwa kwatakatongoitwa as human beings kune kumwe kwatakatongobva unoza kuna vanhu vanobva kumafamilies ane hondo vanongouya vane hondo dzavo zvekuti ane negative energy yakawanda atori toxic haagoni kuprocessa zviri correct akatokura muenvironment yokuti anotori investigator kana anotori musoja anozvivira anofanira kuve anotongouya akazviita amu saka chero dzimwe nguva dzokuti mamothers in law zvinobvira pakuti paakauya mukomana wayo achitaura ndoda kuroora makazvigamuchira sei
saka maybe maive newenyu wamaida then azouya newaari kuda saka kuti mumudze kuti iwe tisingakuda zviti saka mune muchingori nehondo dzokuti taida nhingi muchirwira nhingi asina kuzouya saka dzimwe nguva munoda kuti musikana uya anofanira kuuya achizi whether it's our African culture muroora anofanira kuuya ari superwoman saka akauya ari simbe isusu vedu vana vedu simba dzirimo but uyo anofanira kuuya achigona kubika achigona kutsvaira whether ka 20 year old mune ma 27 year old iye ka 20 year old afanira kuuya achigona zvisiri kugonekwa even vana saka matarisiro atinoita muroora ari kuuya isusu sana amweni iye muroora ari kuuya wachona anotouya achitoti ndiri kuda kunodemonstrata kuti ndakauya ndiwe opposition uchichinjisa zvinhu things like that saka ndofunga nyaya communication yataura inokosha but communication yamother in law nadaughter in law haisi as easy as we might want to because haisi automatic maybe tingati culture in that case because culture kwedu like madhezi atakakura isusu takakura uchidzidziswa kuti kana waenda kunzvimbo uri muroora ndiwe wakunoita mai mumusha ende vana vamwe ndo vaidarowo futi kuti iwe ndowatouyaka ndiwamai ndiwowakutondiitira bcause vanenge vaitoita kuti pawazoita that decision kuti ndakunoroorwaka wanga waona kuti I am mature enough to be able to go and handle this role so when you went in that role taienda tichiziva kuti tiri kutoenda kutonosetawo and also showcase zvandinokwanisa kutoita wenini semunoramba imwamo zvakanaka but ndiri kuona kuti pageneration atava nayo iko zvino izvi zvasiyana because varoora vakuya iko zvino vakutoona kuti makutondiita muranda pamai muri kumba kwenyu kwako pakusingabiko here ndisati ndauya papasina here anga achisanura ndisati ndauya chii chazoita kuti inini ndinda kushinzi ndinda kuita kuva imboita kudhara vakaindepi vakuda kundiita musikana webasa handi muri kuona patova nedifference saka I feel maybe nyaya yeculture iyoyi it could be another thing that affect that relationship and I also think challenge inozoitika ipapo is because vanenge vane the family yauri kuroorwa into ine their way of doing things iwe uri kutobvawo kwako with your different ways yes ninge wakaudza nzi uri kuuya uchisweda amai vemba imomo but you don't know how do I now become a part of this it's almost like okay I want to become but no one is telling me havana ari kundipa script racho when I try to incorporate zvandakadzidza inini all of a sudden it's a problem so already that's a source of conflict and to go back kune zvambotaura namama nyaya yekuti maybe it's mom who's thinking mwana wangu my son aenda things are not being done right I want to do this I want to also say sometimes also the husband anogona watova a problem so for example failing to let go of mama for him it's always mama so whenever something happens I want to talk to mama I want to square as well as mama such that they're taking away time from this new family the wife is probably saying let's do things together let's spend time together let's cook together ngatichengete mwana together iyechi chinguri na mama ikoko let's visit every holiday and ona mama maybe maneru phone ana mama so it ends up causing my problems muroora achazive am I really supposed to be here kana kuti munhu angonditoro because they need me to be maybe the maid around the house but otherwise arara mana ana mama vake so that too can cause a lot of conflicts in the family yes thank you I think nyaya yana mother in law daughter in law yakatoreba tinoda kuzoitira episode yayo iye zvinorega itimbotura mafemo tichadzoka tichicontinue on these conflicts dziri different relationships garai mineso tinoda kukuchingamidzai zvakare pavirtuous woman patiri kutaura pamusoro pefamily conflicts saka tabva tiri kumbotaura chinonzi conflict nemataipi achona zvakare tikaburitsa yemother in law and daughter in law tiri kuendera mberi pamataipi emaconflict anoitika regai tibate conflict inoitika pakati pemasiblings kana nemacousins nemhuri imomo zvinofamba sei mama regaiti iri very broad but sekutaura kwamaita kuti ichazotambanudzwa muzvirongwa zvinoteera nyaya yemasiblings ine pakawanda ine yekungofunga kutoti zvako ndezvangu ndezvenyu kana kuti masiblings vabereki vanogona kuve part of the problem nefavoritism vanogona kufavha umwe mwana kudarika umwe for whatever reasons umwe mwana anenge ari quiet haanyanyotaura nyaya dzake anotaurira musoro kwete ari vocal ndiye anogona kudera achingoita sei achingopiwa mukana then mamwe masiblings nemacousins inyaya yekuti vabereki isusu kunoku tiri vana vanyamunhu tinoita kukonana kwatinoita maybe tichipfekedzerana hembe
uyo azoenda kunoroorwa murume wake haazvibvumiri pane zvimwe zvataibvumirana kuita maybe taitika takupfeka maskete black topfeka murume ati handizvidi zvamunoita nemasisters ako you are an individual ita zvekuno takuita zvokumusha kwedu and then patiri kuda kudero patoni madifferences saka imi makuda kukontinua neni sezvataita kumba kwedu hazvichakontinue because ndam marriage izvo zvinokonzera futi maconflicts vana vedu zvaakutoendera kuvana zvoramba zvichiperekedzana kusvikira generations patoni maconflicts mhuri yekwakati kana kuti vamwe vakaita mari pamasiblings ipapo yakasiyana nevamwe yatonyaya futi zvokuti imimi munenge munozviti mune makadzidza kana kuti munenge muri varungu kana kuti munenge makazodai zvatosiyana futi ati dzatove nyaya saka zvese kumasiblings ndofunga ndo zvimwe zvinhu zvandiri kufunga nekukasika zvinogona kudero ari machallenges. Saka tiri kutoona kuti pamasiblings apa pari kubva yotoita generational conflicts dzinoendwa down because ini kana ndanetsana nevanin'ina vangu patichazoita vana vedu ini ndakutoudza mwana uyu kuti kwamainini hakuite kana kuti kwasekuru ningi ivo vachitiwo kwatete hakuiti vana ava vakutongokurawo vachiti tete havaiti nekuda kwekuti isusu patiri kutambura kuno tete havasi kuti tumira mari tete vari kuenda kuholiday munozati chero dei tikachuza kunamata zvakasiyana zvinokonzera conflict tiri masiblings umwe ari kupinda ichechi umwe ari kupinda umwe ari kupinda zvakutosiyana matauriro edu atosiyana takutaura malanguage ekumachechi tikagara kwakasiyana location dzedu dzatowo kutoinfluenza the way we behave and the way we speak the way we do everything saka zvinotogona kukonzera futi maconflicts kumadifferences iwayo kunyangwe akanaka but umwe anoapesiva zviri negative zvinogona kukonzeresa futi maconflicts. Zvimwe zvandakaona wenini zvinokonzeresa maconflicts pamasiblings ndezvekuti because masiblings munenge makasiyana kuwana kwenyu pane vamwe anogona kunge ari asibling anenge asiri kuenda kubasa vamwe vachienda kubasa and then somehow vakuru vaya kana kuti vamwe vanenge vari responsible vari the older ones vanongofila kuti uya asiri kuenda kubasa anofanirwa kunge ari anoadressa zvese zviri kudiwa within the family pakanzi pafiwa vakutoti iwe ndochasara uchiona ava munhu achirwa uyu ndousara navo havasi kumubvunzawo kuti are you able to or not is like as if it's just supposed kuti ndinofanira kusara saka you end up discovering kuti vaya vanenge vane kushaya kusho vanenge vasinganyanyowani mukati mefamily vanofila like as if they are being made like slaves mukati memhuri ndivo vari kunzi vaite basa iro rokuti vaende vasara vachichengetera vamwe vana nokuitira vazvakati saka vasingambobvunzwa like vasina kana opinion vasingabva kutanga vabvunzwa kuti is this okay for you, are you able to help in this situation? Nongonzi automatically iwe ndochasara iwe ndochadai saka I found that has really caused a lot of conflict in families. Ndizvozvo saka ava vamwe vatori nemari zvakutoreva kuti vakutoita voice riri kubva raoverride mafeelings nepfungwa dzevamwe pane umwe aitaura achitanzi everyone is a what is a voice but man is the one which gives you volume saka uyu volume yake yakuwanda ichidarika kupfungwa nemafeelings mudiki wachona akaita mari anotinga akukomanda madzikoma because ndiye akutovaudza zvekuita chiri kutaura imari kana wese akazoita mukuru obva aita mari wese saka vese vanhu vanenge vakufanira kumirira mukoma pamadecision amwe avaigona kuzviitira regai titangita because ane mari akasvika anobva zvikobva nyangura zviva zvarongwa kare saka bheta titongogara tamumirira ndibatsirei ipapa ava vacho vasina mari vakati regai timirire mukoma kana regai timirire tete vane mari kana zviri kuvafadza iconflict aiwa it's almost like it's disabling you akuita sekunge hatichakwanise kuita madecisions kana munhu uyu asipo it's almost like everything else is hushed down. I think aiwa we have to I think tese tofanira kupanana mikana opinion yavo vanhu vese has to take it vambouya uku vanobva vamhanya uku because where they are bred or battered saka chero tikataura zvinomeka sense nguva nekuti zvataura munofungei nekuti ane mari azouya ka hamuchagone kuita decision amanga maita muri parufu vanovigwa mangwana tete vaya vanobva kwavanobva vaya pavanozosvika votaiwa ndanchifunga kuti havavigwa ikoko vanovigwawo kubhokisi ramatenga ndiridi zvazodai zvikazi ndozvinokonzeresa conflict and obviously kune vamwe vanenge vachito handizondoti chipo vanowoshipa uyu ane mari uyu vanofila kuti maiwe akataura tofanira kuita sei kumhanya pamwe angatidonhedzerawo masense saka nyaya iyo yakatooma saka titori ipapo iwe chimambotibatsira kuti paboyfriend girlfriend kune right mamuchazotaura zvehusband and wife kumbera ndii ndachida kuti chinozokonzeresa maconflicts mumarriage muhusband and wife umu zvinotangira boyfriend and girlfriend
kusataura chokwadi. Umwe munhu agona kungotaura chokwadi. Chero zviri zvinhu zvisiri difficult. Uri kupi? Agona kungotaura kuti ndiri mutown ndakuda kubuda. Anongoti ndiri 2 minutes ndendasvika. Kungotaura chokwadi. Pane vanhu vanongonzwa kungonyepa. They are pathological liars. Anongofila dainda nyepa. Then lack of trust. Like dzimwe nguva tinobva mabackground akasiyana nditi. Ndine mukomana wangu kumba kwavo vane a certain way they do things. Inini ndinewo maitiro andinoita mumba kwedu. Kana kumba kwedu ndichigona kuti kuna baba vangu shamwari muri kuita hazvisi kuita izvo. Iye pamwe kwavo baba vake vakasvika munhu ese anovata pasi achiti makamaswera sei kudidi. Saka izvozvo zvinogona kuunza conflict because he doesn't understand the way I do things, and so ndoti compatibility iyoyo kusavepo kwayo kunogona kukonzeresa conflict. It's unfortunate kuti sometimes we don't realize kuti we are incompatible and we have to part ways. Tinongoramba tichishingirira chete because munhu wangu tosvika marriage takadaro, and then it becomes a disaster. I think to add on to that, there's also yema expectations. So for example, mukomana anopinda in a relationship ane zvaakatarisira. Musikana wane zvaakatarisira. Maybe it might even be issues of how long are we going to be dating? We get into courtship and then marriage. Pamwe musikana ari kuti ndambotanga ndambopesiwa education, for example. And the guy, for him, I just want to settle. We can always see these things later. There are some, of course, mapinda mu marriage yekuti they will respect my decisions ako. And yet there are some anozochinja. So that in itself can also cause conflict. You also have, what do we do in a relationship? Chichinombodzi relationship yacho. For some, they want it to be all physical. For others, they believe we're principled, we're waiting until marriage. That in itself also has conflict that is bringing in. Even in terms of who are we involving in our relationship. We want parents and siblings to be a part of it, you know, that sort of thing. We need to know and understand each other, and then we see what happens later on. So these are some of the things that are causing conflicts, even between boys and girls, like because they're afraid, you know. So what are you telling your person before you get into the marriage? And will that not then become a source of conflict, because you have a certain impression which might not necessarily be the truth? I'm an engineer. Also, you know, I thought I was very wealthy, you know, and then all of a sudden I'm saying, engineer. So my lies are really big and they cause conflict. And expectations. Some of the expectations come from the reason why you're getting into that relationship. Right. For some girls, the relationship is for me to have a boyfriend to post on social media, a boyfriend who buys me flowers, a boyfriend who takes me out and does all these things because my friends are also doing it. Yes. So if you get into a relationship for that reason, it's not going to have a conflict, because the kind of guys that are approaching you, they don't have that kind of money, or they don't have that kind of lifestyle. So then conflict, because urikuti say iwe usiri kundiendesa out. Iye ari kuti ndokuendesa out with what money? Right. Ndinoshanda. Saka I think conflict iyo yekuma relationship, aya boy girlfriend relationship, inotosvitsa vanhu futi mu conflict vachipinda marriage. Tibatsire mama kuti vanhu vari mu marriage conflict inowanzoitika pavari ndeipi? Alright, in my view, conflict between husband and wife, you know, to a Satan cat. I can't to make sure that thing doesn't work. Because he knows if homes are built properly, then the world is fine and he has no room, he has no place. So I find one of the biggest issues that happens, the devil sits on communication between husband and wife. But somehow communication because sometimes you discover when someone is speaking, even before that person finishes saying what they want to say, and that causes serious conflicts in marriage. And my issues are my in-laws, but marriage relationship, it causes a lot of conflict. And as a married, because sometimes then someone wants to decide to marry all of a sudden that consultation between two people. Umwe is a terrible spender. Umwe is a very good person who knows how to take care of money, how to be a good financial advisor. But we are not overspent. I mean, more power and more influence and more strength. So you discover because of that, money causes serious conflicts. And then the other serious conflict that also happens between husband and wife is sexual satisfaction, lack of sexual satisfaction.
most of the times it's expected that the man is the one who's supposed to feel satisfied sexually. No one bothers whether the wife is really satisfied. So as a result, most women go through marriage unsatisfied sexually. And as a result, that causes serious conflict. Yeah, saka taona kuti kunetsana kuripo kwakawanda, even kunetsana kunotoitika pama neighbors. Vanhu vanonetsana sema neighbors, sekutaura kwatanga tichimboita kwakasiyana. Saka how are people resolving conflicts mudzimba umo? Conflicts ayakuitika pakati pamwene nemuroora, murume nemudzimai kana neextended family. Munoza kune conflict anotoitika nevanhu vatakagara navo mumba. Tichigara inini nemurume wangu tiri pamwe chete asi vanhu vatinavo vari kutotunza kupesana. How are we resolving these conflicts mudzimba umo? Yes. I think there's a way irikushandiswa nevamwe. For them they seem to think it works, but I think at the end of it all we want to see, is this the best method? One of the ways irikushandiswa inyaya suppression and repression of ma conflicts. So let's say pane zvataurika mumuri, you are not quite agreeing with it, someone akutsika konzi, you know, and you just decide to keep quiet. Sometimes even people try to avoid. I'll treat it as though it doesn't exist. It's almost like a denial. You want to treat it as though it's not there. Kune vamwe vanoshandisa methods such as silent treatment. Because munhu andibowa, I'm ignore. I'll shut this person out of my life, and probably they're okay with everything, you know. I don't go say, it's okay, let's do that. But deep down inside, this person is really unhappy. And you see, challenge, you know, they are not speaking out and you know, trying to address there's a lot of bitterness, you know, because we are all right, I'm keeping a mental note. I'm keeping a mental note. Before you know it, this person is resistant towards a painting of everyone. You know, these people, they're wicked, they don't want to see me. If it's my siblings, I'm cutting this person out of my life. Simply because this person has decided to be more passive. They've suppressed their feelings. They didn't want to bring them out. Avoidance. Family gatherings, I would rather not be with this person because I think I know. So people are repressing their feelings, they're suppressing them, and they even try to avoid. Sometimes when bitterness, it leads even to depression. Yes. They're constantly thinking about it. Simply because sometimes it goes even to the extremes of people even committing suicide or taking their lives. How many times have you heard of newspaper, you know, even things that are happening around us, but because they felt they didn't have a voice to talk about what was happening, they ended up saying, let me just end it all. And then they actually committed suicide, they killed themselves. So these are some of the things. Maybe I don't want to deal with it, I want to be seen as the saint, I don't want to speak out, but in my consequences in the end. Yes. Repression and suppression in consequences are not health, are total mental health issues, depression. And what they say is when you are suppressing my feelings, even when you are angry, you are suppressing our outlet of these emotions. You then suppress also love. Yes. Also suppress kurwadziswa kwawaita ikoko chiti handisina kuti vamwene vazoone kana kuti vamwene vandikanganisira tete ungochisapresa uchisapresa. You are also then suppressing love. Zvasvika pekuti rudo nemunhu iyeye wawasapresera rwuchatopera. Yes mama, tibatsirei mamwe methods ari kushandiswa mudzimba kuresolva conflicts. Mamwe methods ari kushandiswa although asina kunaka, ane paakanaka ane paakaipa. Expression. People express their anger, but how you express it then becomes an issue. Umwe anobva atoti akangonzwa chinhu anoti handirari nacho, ndoda kubva ndachibisa out of my chest because it's toxic. Chinobva chandidya, saka anobva anoti inini ndinobva anotongotakura maganzi ake blazing, anotosvika achishuta, but pane danger yekuti ukadero dzimwe nguva you speak too soon. Maybe ifuti pamwe ku-expressa kwako iwewe ndiwe the challenge, because there are people who wear their emotions on the sleeve. They are easy, ukangomuti chakati boom avaprocessi zvokuti haana nguva yekuprocessa. Saka kune vanhu vanozviexpressa vanobva vakonzeresa hondo. Umwe anobva ave toxic to the event, to the extent yoti anenge akuudza vanhu akuzviexpressa, but not to the person amutadzira, akuzviexpressa kune vamwe vanhu. Saka unokonzeresa kuti paite makuhwa and yayo tanga chamupupuri vanhu vese wakuvatengesera iyo view kuti vaone. Saka uri kuzviexpressa, but ndizvo here dzimwe nguva munhu anozviexpressa haana nguva yekumira kuti anyatsotarisa kuona kuti ndizvo here zvandanzwa
ndozvandaona here because anongoona achitori nepfungwa yekutoti ndozvaitika saka ndikuda kutozvigadzirisa ende ndinogadzirisa inini handinyari inini ndakazoita saka anozviudza zvinhu zvimwe zvakawanda zviri negative pane pamwe pazvinobuda zvakanaka but not always. Pane vanobva vatoti inini handiite cheki pamashoko ndiri wekeshtoko ndinongoda kutongodownloada. Challenge yacho ndeyekuti munhu yeye haaite care for the other person pamafeelings because the way yandaexpressa nchiti ndiri wekesha handizi wecheki ndichangotaura mafungiro andaita kuti how am I going zviri kuzorwadzisa umwe wangu sei umwe haafungi nezvazvo. And you are also judgmental because iwe ndiwo kutonzwa kutoti ndiwo neposini iri right pese patinoexpressa tiri kufila kutoti isusu posini yandiri iritori correct because pavanongofila kuti posini yangu haisi correct even the way kashoma kuzozviexpressa zvakadaro unotogona kutoti gandigadzise maitiro angu but kunda kuno ataka zvotora toti inini ndiri kutofila and we cannot love people that we attack. It's very difficult. We cannot love people that we attack. Ipa pekuti vanhu vanobva vatoita panogona kubva patoita competition because iwo pauri kuexpressa uyo wauri kuitira vanoretaliata nekuita sei potoita competition yatohondo yato mukati memhuri. Yes. Vamwe vanhu vanoresolve conflict nekuprocessa kugara pasi wofunga. So I think it's the middle ground between suppression and repression nekuzviexpressa. If you take time to sit down and think about what has just happened, why this is happening, what your part in the conflict is, it makes it easier for you to resolve conflict. So pane vanhu vanotogara pasi wofunga, but I think zvinoenda nepersonality yemunhu wacho. Kazhinji vanhu vakarerekera kuma-extrovert ndo vanhu vanozviexpressa. Vanhu vakarerekera kuita ma-introvert ndo vanhu vanosuppressa nekurepressa. So I think panoda balance pakati yekuti zvaitika izvi inini pati yangu pazviri ndei ndatora pati ipi pakuti munhu azotaura neni matauriro aita pakuti vazotora hembe yangu tisina kutaurirana zvafamba sei. Saka tinofanira kugara pasi woprocess. Saka hasha dzandiri kuita dzinoenderana here in magnitude nezvaitika because usually when you're expressive handiti hauchafungi kuti kupopota kwandiri kunoenderana here nekuti munhu andiguma hazvienderani. Kana kuti pauri kusuppressa nekurepressa zvauri kufila ucharamba uchifungisisa pamusoro pezvazvo handiti not in a way yekuprocessa yekuti rega ndigadzirise zvaitika but in a way yekuti you are now the victim wakutoti mama vangwenya vataura nyaya yekuti kana uchizviexpressa uri kuti ini ndiri right saka ngavandinzwe. Kana uchiita suppression and repression uri kuti ini ndinongotadzirwa hangu nevanhu vatombondinzwisise. And that also is unhealthy. So I think really ideal, which is not very easy, but it's what we are supposed to do. Kuprocessa gara pasi wofunga uyu munhu zvaandikanganisira kana conflict iri panapa hatisi kutaudzana namwene vangu. What is my part in this? What have I told my child? Zvandisiri kuwirirana nesister yangu. What is my part in all this? Zvandiri kurwana na-in-law wangu. Pati yangu yandatora ndeipi, ivo zvavandiita ndezvipi, pandatadzirwa chaipo ndepapi. That way if you break it down it's easier for you to see what you've done wrong and to apologize or to forgive zvawatadzirwa nemumwe munhu. Yes, ipapa ndiri kubva ndatofunga some incidents in muhistory unotoona kuti panogara pachikompewa Martin Luther King Jr. Achinzi the way vaitsamwira nyaya dzekuti zvaiitwa kubatwa kwaisa mablacks aisabatwa zvakanaka but he processed kutsamwa kwake the way he handled the issue yanga ikasiyana neya let's say Malcolm X akanga ari expressive achitotaura mashoko kana ekutuka ekuita sei and you see kuti even Martin Luther King Jr. ane a day rari honored pa-US calendar nekuda kekuti munhu akanga asiri kufarira zvakanga zvichiitika but the way he handled even when you're looking at Mahatma Gandhi aisafarira British colonialization yakanga iriko kuIndia but the way he processed haana kumboburitsira varungu maganzi but vakatoprocessa issue yoyo vakava free. So processing inotibatsira kuti tiise nyaya apa mafeelings apa and to dissect tisiri kupinza vanhu kazhinji patinoexpressa takutorwa isusu sevanhu hatichaende panyaya. Yes mama tibatsirei. Okay, another method inoshandiswa nevanhu is separation.
Separation is not a bad thing. Sometimes separation actually helps to resolve family conflicts. Separation. Yes, I can give an example in the Bible of my situations. Akaita number 1, Abraham na Hagar, when they had that serious problem, yekutadza kuirana kwakaita vana, Isaac akutarisa, no, it was Ishmael akutarisa Isaac, that I was suffering, na Isaac angazvarwa. And separation was the approved method, even Maria approved, so that at least they are on their own. And so sometimes you discover when you have a mother-in-law who is interfering a lot in a husband and wife relationship, it might be better for the husband and wife to go and stay somewhere else, kurikure. In that way, it's not better to ideally separate tirugara pamavera amwena vakavambodzokera citizenship. Alright, saka then you also see even Lot and Abraham, they also had to separate when their servants were fighting. So sometimes I discover that if your presence in one place is causing family conflicts, you might just want to be separated. And sometimes even my husband and wife, they do separate when things have gotten so bad that relationship is and they are separation for a short time, trying to what? To redeem the relationship, not to separate from but separating for a bit so that you can try to resolve counseling. Separation inoda kubatanidzwa nekuprocess and nokuti tikangoseparata uya anozviexpressa akati rega ndibva pana panichadi zvepano komboenda uya anozvisuppressa akati inini hangurega ndibve pana because panapa havatombondinzwisise aenda hazvisikiriwa kuti vaenda vakanochinja pfungwa ka vangoseparata chete physically but mupfungwa mavo they're still thinking the same thing. So I think there's need for us to couple this separation with processing. Zvawabva panzvimbo pane toxicity, pane conflict yacho wazondoitei kwawaenda because pamwe ndatoenda ndikatanga kuti mufunge maiguru zvandakaitwa natete vakazodai vakandai ndaenda pa mbuya mufunge. Now I'm painting this other person bad as though I didn't have a part to play in the conflict. But how inotambirika mushe here separation? Munoziva kuti ini toti ndanditogara natete tete ndamboedza kuvaitira zvese zvandiri kukwanisa semuroora but ivo vachine chisense of entitlement kusvika tazogara pasi tochiti aiwa tete matokura takakuendesai kuchikoro makapedza university maakushanda chiendai munoita sei munogarawo kwenyu handitika but the whole family ichandiona kuti uyu akadzinga mwana wedu amwene vachatoti wakadzinga mwana wedu uyu vamwe vacho vese vakatoti saka separation iyi tinonyatsoigona here isu sevanhu vatema kuti tigogona kuti mai chimboendai kwenyu bamunini vanga vachitikonzeresa matambudziko totovati bamunini ngavachimbonogara kwavo vega. Separation iyi tinoibata zvakanaka here isusu. Okay. Yes, intention of separation ndeyekuti it is there ichiita kuresolve a problem, not the separation yekuti makuti tatokonana saka chibvanda kwako achada kuonana. It's intended to do the processing rachitaura here. Yekuti when you are separate then you kind of see things differently. Because might say masiyana, whereas we are in the same space all the time, you are always seeing this toxic relationship pakati penyu. But let me hasten to say that to me there's no other conflict resolution that can ever surpass the one that Jesus gave in Matthew chapter 18 from verse 10, where he says kuti kana ukanoti wanetsana nemunhu taura nemunhu iyeye mutore uende naye paside mutaura muri two, and he says alone, which means kuti nyaya inofanirwa kupera pakati penyu muri two. But where we go wrong is that after ndapedza kutaura namai mbiri vochipinda muchechi muya ndobva ndachiti kubva kuti nhasi mai mbiri vakachena ndatotanga kuti mai vava vaite zvavakazombodita vakadaiso ndakavagarisa pasi ndikavaudza kuti handizvide, you know. So you are now revealing nyaya yanga yanzizvo taura naye muri two mupedzerane. Because can you imagine a lot of things that we have as conflicts are caused by the perceptions that we have gathered kune vamwe vanhu vakanetsana neumwe munhu kwete kuti inini. So Jesus says you talk the two of you alone, you discover if we follow that principle pangadai pasina maconflicts akawanda panyika. Taura nemunhu kana only kana matadza kuirana muri two, that's when you call the second person. Vamwe vanhu vese havanhu kuziva nyaya yenyu yamataurirana iyaya ngaingogumira pakati penyu muri two. It shouldn't go to other people. I find there's no other better solution than that. That's correct. Pama relationship atandiri kutauraya inoshanda here iyi pese because ini ndanetswa naamweni
zvavari kundiitira handisi kuzvifarira ndine capacity here ini yekuvagarisa pasi even ini tiri tu kuvati mama izvangu you have overstepped your boundary. ini chekufunga kwangu maybe zvinogona kubatsirawo sometimes to see apart from ari nucleus pane nyaya iri kunetsa can we not also rope in the wisdom of others? So for example, we can, not to say kuti takushambadza nyaya yacho and we're painting someone black, but sometimes there are other people who can be able to assist us. So for example, within our church, we can have, for example, the pastor. He can also come, Pastor Nama can help and try and solve my challenges that are critical. Even within your family system, there might be maybe tete. And just within a marital situation, no gonna kukumbira tete cannot say you can look at people who are trusted, people that you keep, people you can talk to, even a counselor. Maybe Paninya, can you help us to try and see things? You see, sometimes kana mnachona a neutral lens. You know what? Better to try and look at it by reframing rather than saying, look at my side, from my side, it might be difficult, but maybe we respect because we've seen the wisdom in how they handle these situations. I think and also that love is love your mother-in-law, love the loving people, being yourself usachinja because nastiri pakati saka now you have to be a different person, be the same all the time over what vamweni vako unovada because rudo runenge runongowina a lot of things. Yes, so love your mother-in-law and I believe that will solve my issues mazhinji. Love her the way you love your own mother. Yes, I think your mother-in-law inoda kuzonyatsoitwa yakatambanuka iri yega. Asi tinotoona kuti kuna Ephesians uya Paul anotaura achiti musavidza zuva makatsamwa. Izvi zvinototitaridza kuti zvinhu zvinotsamwisa zviriko handitika hatisi kuramba kuti zvinhu zvinotsamwisa zvinonetsanisa vanhu mukati medzimba zviriko zvakadaro, but pari kunzi musavidza zuva makatsamwa zvikureva kuti tryai kuresolve your conflicts timelessly. Things may not say kuti tanetsana dza 5 to 6 saka na 6 o'clock kwakutovira ngatidai, but resolve your conflicts timelessly. Zvinonetsana zvinoita sei zvinowanikwa. And todangoti tipere tiri ipo pana Ephesians ipapo Paul paanotaura achiti hatirwi nenyama neropa. Our greatest enemy in all these relationships is Satan. Tinotoziva kuti there is a great conflict iri pakati yakatanga kare pakati paMwari naSatan. Saka this great conflict inongomanifesta mumarelationships edu muukama hwedu. Saka tikatadza kuziva kuti who is our key enemy, we end up fighting everyone. You fight your husband not knowing kuti your enemy is the devil. You fight your mother-in-law, you fight your sister-in-law, but our common enemy patiri tese ndi Satan. Zvekuti pamwe pacho tiri kutongosiya Satan akamirawo kwesu tichirwisana tiri tega. Tiri kutongosiya Satan ari kutowokerawo kutoti takurwisana pakati pedu. Tikaziva kuti izvi zviri kuitika, regai ndione kuti uyu ndi Satan apinda pakati peukama uyu. And spiritual warfare inotodawo spiritual ammunition. Tikaziva kuti uyu ndi Satan zvichandibatsira kuti kuburikidza nemweya mutsvene Mwari vachandipa kuzvidzora. Handiti pakuprocessa paye mweya mutsvene ndo uchandibatsira kuva self controlled, handichangotauri mashoko ese. Mweya mutsvene uchandibatsira kutova nerudo. Kwete kuti ndiri kukavheredza zvinhu zvaitika, but rudo rukangofashukira zvichandibatsira kuti tumwe tunhu turi peti handizozongotisimudza semazinyaya. Saka Mwari vatibatsire, ngative ine maybe our concluding remarks pachirongwa chino taakupendera. Regai titange nachiremba. Chimwe chinogona tibatsira kuresolve conflict kuregerera. Fanika zvakaita Joseph nevakoma vake akavaregerera chero vasina kumukumbira regerero. Saka dzimwe conflict dzinosolveka kana tikagona kungoregerera vanhu chero vasina kutikumbira regerero. Oh yes. Mama ndikuda kufunga kuti ndachida taura yekuregerera, saka ndikutofunga kuti chimwe chinotibatsira pamaconflicts is to work on you iwewe as a human being. Kuziva kutoti there is accountability in every relationship Mwari anobvumira kuti ndipindane nayo. And kuzviudza kuti handisi kuona zvinhu kulighter a lantern. I always use this. You light a lantern. Could it be that handina kuona zvakanaka? Could it be munhu andipa nyaya kana view yake ana kundipa view iri correct? Saka ndinozvitarisa inini instead of looking at the other person. Give a benefit of doubt. Kangu kasiya ikakako. I think for me, I would also go with the one year not around convergence. Let your speech be always seasoned with salt. Because if we learn to know to speak properly, we'll be able to help each other panyadzama conflicts. That's right. Yes. Sure. For me, I want to pick mine from Romans 12 verse 10. Be kindly affectioned one to another with brotherly love, in honor preferring one another.
for me, Chandauti, maybe a take-home message is, what do we do when conflicts arise? Is it that I want to preserve relations over other things? Let it be for us to think about our relations. These are the most important thing, rather than but what then happens when those things are stripped away? So then to always see relations as things that are very important. Yes, pakuvarira toda kuti tive nenguva yekunamata variko vari maconflicts mudzimba dzavo varipo izvino vari kuona chirongwa chino vari kutoshinyira muhana wamune nyaya yekunetsana kuri pakati pavo nevarume vavo nehama dzavo nanaamwene. Toda kuti Mwari vatibatsire, ende pamwe pacho uri kutotadza kuona kuti how am I going to resolve this? Nyaya dzichapera seiko? Dzimwe inyaya dzemagenerations dzichingori kungotenderera. Saka mama Maingwenya tibatsire tinamatire maconflicts nevanhu vari pakati pemaconflicts mudzimba dzavo. Tinamatire baba wedu ari kumusoro kudenga, muponesi wedu namambo Jesu, tinoda kutendai nekuti pamakatisika makatiisa mukatigadzika mukati meukama hwakasiyana siyana, muchida kuti tirarame zvinofadza sekutaura kwamapisarema kuti tarisai kufadza kwazvo nekunaka kwazvo kana hama dzigara nerugare. Tataurirwa mukati mechirongwa chino kuti muvengi wedu hatirwi nenyama neropa, asi tinorwa nemuvengi akatanga hondo kana even kudenga. Saka akaunza hondo mukati medzimhuri memarelationships. But tiri kukumbira kuti mweya wenyu mutsvene ataure neumwe wedu kuti tisave isusu vanokonzera maconflicts, uyezve tive vanhu vanoda rugare, kutsvaka rugare nehama dzedu, tichiziva kuti takasiyana, ende kusiyana kwedu hakufaniri kuunza hondo. Maonero edu akasiyana, hafaniri kuunza hondo, asi kuti Ishe wangu mubate umwe neumwe wedu kuti tinzwisise kuti kana tichifanira kugara mukati medenga, shoko renyu rinotudza kuti tsvakai rugare nevanhu vese, without which no one will see holiness. Saka hazvibatsiri kuti tizviti tiri maKristu akamira kuuya kwenyu kwechipiri kana tine vanhu vatine hondo navo. Saka tiratidzei umwe neumwe wedu. David unoti, show me if there is anything in me so that I may repent. Vamwe tisu tinokonzeresa hondo mukati medzimhuri nekutaura kwedu. We talk about others, and kana zvosvika kwavari hazvichasviki zvakanaka. Vamwe tiri selfish, tinoona sokuti tinofanira kuwana zvese zvakanaka muupenyu, ende tisingatarisi kuti ko vamwe vakatikomberedza. Saka bisai mweya wese usingabvumi kuti muri Mwari panyaya idzi, mugobatsira kubatanidza muri imwe neimwe ine conflict. Mbiri yoramba iri yenyu kana tagona kugara zvakanaka. Ndimambo Jesu tanamata. Amen. Amen. Ngandifane na Jesu awe mponesi wangu, jizate nyine rudo, dipawise jiwa. Ngandifame sa Jesu diri murombo mweya karaine nimponesi kana achinzwa shiri zimwe dzichiputsika
Ngoma Kristu Vatewe Riva Jesu Vaneti Vanofara Mzimu Unodaiza Watiwa Fambi Uyanditewe Rekumusha Unesudzesenguwa Unoda kubatsira Musati siye tegati Kufamba Nimadabudzo Rino Moyo yedu Baba Moyo yedu Enozoneta Watiwa Fambi Yedu mazuwa emabasa emababa apera basi kunozosara kuyendako kudeka kufunga mazita kuti zutanyo wati wafambi nditewe kumusha. Tinokuchingamidzai vateereri vedu kuchirongwa chedu Health Matters with Dr. Alaisa Mbiriri. Ndinonzi Dr. Alaisa Mbiriri. I'm a lifestyle medicine specialist. Pachirongwa chedu chanhasi tiri da kutaura pamusoro pezvebleaching. Maiziva kanyaya yebleaching yatinongotaura vazhinji unombozonzwa vamwe mumakombi vachiti anzi azotsvuka akura semango. Tiripo pakutaura nyaya iyo yebleaching. Tina guest vatinawo vatinoda kuti tichingamidze pachirongwa chedu. Tinoda kukuchingamidzai. Regai motitaurira zita renyu nezvekuti munoitawo nezvei. Tinokuchingamidzai vateereri kwese kwamuri. Ndinoitwa Jill Mupupuni. Ndiri pharmacist anoona nezveutano zvevanhu. Ndauyawo kushow ya Dr. Alaisa Mbiriri. Thank you so much Jill for joining us pachirongwa chedu. Nhasi toda kutaura pamusoro izvozvi pezvekubleacha. Tinotozviziva kuti mazuvano tinotaura pamusoro pezvemayellow bone, pezvekutoti vanhu vari kushandisa zvakasiyana siyana. Saka tina Jill aroda kuti atibatsire. Iye sapharmacist anoshanda muindustry yezvemishonga, kushandiswa kwemishonga kurapa zvirwere kudii. Saka achatibatsira kuti panyaya iyi inombofamba sei. Jill, nyaya yekubleacha iyi tingati chii chinombonzi kubleacha? Ngatange ipapo, chii chinombonzi kubleacha? Alright, kubleacha kushandisa macreams, mapirids, mainjections chaiwo anoshandiswa nevanhu nesipo dzinobatsira kuti munhu ange ane kala iri lighter than yaanga anayo kana kutopfuurira kuita totally different from kwatinenge tabva takatakaita. Okay, kushandiswa kwemishonga yakasiyana siyana. Imwe inoita yekunwiwa andisika mapiritsi, imwe inoitwa yekuzora, imwe inoitwa yekushandisa sesipo kugezesa kuti munhu skin yake ichinje, color, skin color yake munhu ichinje. Zvabva zvandifungisa panyaya yekuti tinotoverenga panyaya idzo dzebleaching kuti pane inonzi colorism. Chii chinonzi colorism? Alright, colorism is a theory whereby people
is all around global, a global phenomenon mekuti even between races, within the races, and also from black to white, Caucasians and Asians. Kuti within it, people prefer a lighter skin color. That is maybe work, socially, economically, as we go, but everywhere, even babies, as they are growing up, they now prefer a lighter skin tone to being a bit superior than a darker one or a darker tone. All right. Saka pari kubuda kuti colorism is a global issue. Yekuti kwese zvisingangoitiki kune vanhu vane dark skin color. Zvinotoitika kunyangwe kuvarungu, kunyangwe tingati kuma Asians, kune vanhu vese pasi rese tenderere, vanhu vanetenge vachitoprefer kuti munhu ane skin color yakati tsvukei anenge ari nani. Ko izvi zvinenge zvichiitirwei? All right. Kune reasons akawandisa tinoita. The first thing, quite shocking, is economical. Economical? Yes. Kutsvuka kunokwanisa kubatsira? Kunotobatsira economically chaiyo. There are some places, not just even here in Zimbabwe, where people with a lighter skin color are preferred for employment than people are very a bit darker toned. So when you're looking for employment and une dream job yako, I would want to work at this organization, but I'm a little bit darker than what they prefer. I guess if I lighten my tone a bit, zvinondibatsira kuti ndikwanise kuwana basa ndiriritire mhuri. Okay. Saka unotoona kutoti umwe munhu chatomupusha kuti achinje skin color ndechekuti atsvage basa. Yes, kutoriritira mhuri chake kuti kana ndine company ishi ndatonzwa kuti vari kutodawo vanhu and nekunetsa kuti mabasa unzwa kuti company inoda, but what they prefer first before they even look at qualifications kuti wakatsvuka here kana kuti hauna, and some people are pushed to bleach because of that. Yes. Saka ndezvimwe zvipi zvinoita kuti vanhu va bleach? All right. Another thing could be generally, I think zvakatanga at least 3, 4, 5 years ago, where it was hashtag yellowbone. Yellowbone, I think I've seen a lot of memes yekuti kufront seat kwekombi kunogara na yellowbone chete. I'm not sure if you've seen it, and a lot of other preferences. So social interaction chayo, where people think kuti I'm more acceptable kana ndiri yellowbone ndakati tsukei pane kusviba kwandiri. I guess that is some of it. And also on that social aspect is bullying chayo, childhood bullying. Pane vana vakatokura kuchikora achinzi uyu akasviba, vanhu vatoseka, and all that taunting. Inoita kuti when you are older and you can make choices for yourself, I think ndinga prefer kuti ndiite a little lighter than to remain dark toned like you. Saka tikatarisa ipapa pa social ipapa, in fact pamatotaura muchiti 3 to 4 years ago pachitaurwa zve hashtag yellowbone, ndabva ndatofunga kuti kana ukatarisa actually history yezvecolorism inototiburitsira kuti zvakatanga kudhara patime, maybe it's dated back to issues the-slave trade. Paitika slave trade pakazenge pachiitika interaction yevarungu nevanhu vatema, pozvarwa vana vanenge vari vatajaira hedu isusu kunokoko vati makaradi. Vana ivava vaitopiwa treatment iri better kudarika kune vanhu vatema ava vagara vari maslaves. Saka ipapo ukatresa history yachona, ende vanonyora paissue yecolorism iyi vanototidzosera back ikoko kuti even interaction yaizoita kuti varungu pavazointeracta nevamwe vanhu veimwe kala, vazointeracta nevanhu vatema, whether pavauya kuAfrica, kutozogarisana kwavo pachiitwa vana makalati vaibva vatongoona kuti vanava vari better kudarika ava vagara vane skini inenge iri yeblack. Saka zvakabva yava concept yakabva yaafecta vazhinji. Mukuafectwa imomo panotoonekwa kuti pamwe pacho zvaibva zvaitoita kuti avafile inferior. Kuti aswedere padhuze nemurungu ari kutoona kuti ganda rangu iri neremurungu iri hazvisi kuenderana. Iye otoona kuti ganda remurungu iri rine iri rinani pane rangu. Uyu mwana azozvarwa anenge ari mukaladi ari kutofarirwa nemurungu kudarika mwana anenge ari mutema. Saka zvimwe zvinhu zvakabva zvapusha futi nyaya yecolorism iyi. Pane vaiita maexperiments kuma 1960 chaiko, vachiita maexperiments netuvana tudiki, vopiwa kamwana kadiki kari kupiwa chidhori. Tagara tinoziva zvidhori zvedu zvizhinji zvimabarbie dolls zviya zvine zviri varungu.
zviri white colored saka anzi white colored zvine kala iyoyo yemurungu saka pavaita maexperiments iwawo vakupa uyu mwana mutema ari kupiwa zvidhori 2 zvakasiyana chidhori cheblack haasi kutochida kutochibata aya maexperiments ayakatanga kudhara kuma1960 ikokoko zvekuti vachida kuedza kuona kuti zvinizvi inyaya yekuti vanhu ava vari kuudzirwa here kunzi muri inferior here zviri kutangira at which stage ende zvobva zvatozoonekwa pamaexperiments aya zvaitoonekwa kuti even kamwana kachiri kadiki kari 6 to 8 months kapiwa kachidhori kari kutokwa rejecta kari kutochema kutoshaya kuti mandipirei chidhori cheblack zvekuti concept idzi unotoona kuti zvinhu zvitori embedded muvanhu ndandoda ngoti maybe it goes back beyond the 3-4 years idzi kudhara chaiko vanhu vachitongonzi maexperiments iwawo anotitaridza kuti kudaro saka ndeyapi mamwe zvikonzero tataura economic tataura iyoyo social iyoyo I think ndezvipi zvimwe maybe tichotora back from that self-esteem yemunhu people tend to think that if you're lighter skinned you're more attractive and especially in the female gender people think kuti you are more appealing or you are marriageable if you're light skinned and yeah you become more appealing so some of those things when people are focusing on now I need to settle down or be more appealing and attractive and look for someone to settle down with they think men prefer people who are lighter skinned so that is some of the things vanhu vanenge kutofunga kuti if I bleach a little and become a little lighter I'll be more attractive and more appealing okay saka zvinoaffecta vakadzi chete ndanzwa muchitaura zvekuti female gender vane vachida kuti vave vanorooreka oti ndikaningira actually it's funny patanga tichitarisa on the statistics I realized that one of the countries that are most outstanding anoita bleaching are Congo. I think that's 77%. And as they do that, most of them in Congo who bleach are actually men. Surprisingly. In Zimbabwe, it's usually 1 in every 3. 1 in every 3 people who bleach are men. But yes, and some of the products, specifically whitening creams for men. And even right in Zimbabwe, they're also there. And 33% of all the people who bleach are actually men. So it's a sizable number. It's not about women. And I guess the rest of the other reasons why they bleach would also quite coincide with that. Okay. Saka tukuti dambudziko rekubleach harisi dambudziko remadzimai chete. Variko varume vari kutobleacha. Pama-studies aitwa muno muZimbabwe kunyangwe nepo ari limited zvawo ari kutaridza kuti 1 in every 3 yevanhu vanobleacha murume. Yes. Saka dambudziko iri it cuts across genders. Yes. And ndachitoonawo zvakare kuti kune dzimwe nyika dzekutoti vanhu vacho vano mapercentage vamamuri kutaura 70% iwawa evanhu vari kutobleacha almost 3/4 of the country vanhu vari kubleacha pane dzimwe nyika dziri kuWest Africa uko dziri kuCentral Africa 3/4 of the country vanhu vane vachibleacha both males and females alike. Yes. Zvekuti it's actually quite disturbing kuti vanhu vanosvika paku I mean ine yato pandemic yekutoti vanhu kwese vanhu vari kuita zvinhu zvakadai saka ndezvipi zvimwe zvikonzero futi zvinoita kuti vanhu vapinde mukubleacha uko? Marketing. Marketing. People in the marketing field try to manipulate and make people think that if you're fairer, you're more beautiful. And as they're doing that, vachi try kuti reduce the self-esteem of the dark. It makes you also think kuti definitely if this is coming from one I'll be better if I'm like that. So people fall for such traps. The kuti marketing will tell you that a fairer skin, what, become white and conquer the world. So as people are trying to advertise and market for profit reasons, they actually manage to lure other people so that they can make profits through it. Yes. Oh yes, pamarketing ipapo ndiri kutoonawo zvakare kuti maybe pamwe zvinhu zvakafanana nezvemedia media inoplay a part yakaita sei panyaya iyoyi. I think a lot. I was trying to read Vandatona, I've forgotten the South African singer. Akataura kuti I was now going on to another stage of my music ministry and I decided to change my music as well as change me. And a lot of other followers came through because of her impact. Even when she went on stage, she just didn't sing, but she told them that
I'm now in a new skin and I'm going to also give you better quality. So as people look at media, not saka singers can actually different skin, they actually sing better, they do this. That also is actually going to help. And sema memes as people are trying to joke around on social media, they try to portray being fairer and light skinned to be better. Saka wananengo to are impacted in those to also try to change and catch up with the world. With the world. Saka tingangoti pakutariswa kunenge kuchitwa maybe zvinobuda zvinopotriwa mumedia zvinonge zvichiburitsa kuti kana uri munhu mutsvuku unenge wakanaka ndo standards of beauty anenge aripo atinenge tichiexposwa to anenge achitipa kuti kana ndiri mutsvuku kana ndine skin yakadai ndiri nani. Saka ipapo tingati zvine here dambudziko kuti ndikableacha zvine here problem yei hazvo kozi apa tirongoti ini ndangochinja kala yangu ndangobva kumuhutema ndakutokwanisa kuwana basa ndakutokwanisa kuwana murume kana ari mukadzi kana ari murume akutowanawo musikana wekurora kana ari chii. Saka tochiti iproblem here kubleacha kwacho imbori problem here. Alright, maybe before taona kuti iproblem here takaona kuti maproducts aya ari kunyatsoita sei to the skin. Okay. So generally, most of the products that we have contain, all right, people bleach from number one, my medicines. Kutopinda mu pharmacy, ototi, I need this, or they get their doctor who writes them prescription. So usually, kutoti my medicines. The ones are corticosteroids, clobetasol, betamethasone, and dexamethasone. So people use that. Generally, those are supposed to be used for someone anima skin problems, allergies, and all. And should only be used for a short time because these products are not thinner the layers of the skin, the epidermis of the skin. Saka, even as their medicines, they're told you cannot use them for more than 7 days. But as people use them, in 2 weeks, 3 weeks, they're actually getting lighter. Then they extend the period. So it means the moment you keep using corticosteroid on your skin, you remember to thinner the layers of your skin. And that is where we get to the effects. Number one, muna aka bleacher, usually it's skin irritations. Skin rash, and then there's something called Stephen Johnson syndrome. Okay, maybe tisatashika kuma effects papa naita mati endesa ku process yacho yekuti vanhu vanobleacha sei andisi vanenge vachishandisa mishonga yakadaro kunana chiremba because kunana chiremba vanoto administer injection anditika variko kana kuti vari kutoti uya kuno tinokugadzira skin yako. Saka tikuti mishonga iyi yacho yakafanana here kuuyipi hwayo neiyi yekungoti ndazotora yanga ifanira kungondibvisisa chisasa ndazoramba ndichiishandisa. Kuva nemishonga iyi andatopiwa nadoctor kuti iyi ndakukuisa injection uchauya uchibayiwa injection after every 6 months tinokubaya injection kuti urambe wakatsvuka. Iyoyo inenge yakashata futi. Yakashatisa iyoyo. One other thing that I've realized is skin bleaching is women get to, I don't know if I should call them daring if it's the they are pregnant and they decide so they get injections in utero so that mwana uyu ari kutokura mwiri ange akutotsvukiswa achiri mumwiri paari kubikwa. So all that have different effects. Zvakatofanana ipapo uyu anobayiwa kazhinji vana ivavo vanotobuda vato malformations. Some limbs are not well developed. Eyesight and all. So it depends nekuti pamu injection yacho say usually vanoshandisa inonzi glutathione. Doma injections anoshandiswa in Zimbabwe is not yet very prevalent in doctors, but kuma streets where people get them in other funny ways, there are actually people who get such injections. It's really quite devastating, the outcomes and the effects that is to the body, to the children that are actually being injected vachiri mudumbu. Zvakawandisa zvinoitika. Indakambogara ku Asia for 6 years. Surprising, ndakatoshamisikawo kuti kune vanhu vari kuno kuAsia vari kutofunga kuti vane skin yavo yagara yakatotsvuka yakadai, wotoona vari kutoitawo izvozvo kutori nemaclinics ekutoti vanhu vanenge vachiitwa izvozvo. Handina hangu kuzonyatsotsvakurudza kuti maclinic aya ari authentic here but anenge achiadvertiswa. Kutori nevane vachitoita izvozvo zvemainjection iwo mapiritsi wawo anotongotengeswa zviri very common. Ende maproducts ekutongoti mafuta ekuzora sipo mazhinji dzacho sipo nemafuta zvese zvizhinji zvine zvakangonyorwa kunzi whitening. Ende unotoona kutoti vanhu vacho vese vari kutoda kuita
kutotsvuka kwakadaro ikoko. Saka ipapo muri kuti nyangwe zvichiitwa nachiremba kana zvaitwa nachiremba kana twaitwa nehealth professional zvisina kuitwa kubackdoor, kune vanoitira kubackdoor. Yes. Nyangwe zvaitwa kunzi ndaenda kusejari kwandaenda kwandiri kutreatwa, zvinonge zvitori futi nemaconsequences iwawo. Hazvinawo maconsequences akawanda kwazvo, even if zvaitwa nadoctor napharmacist, wapinda mupharmacy ukati ndigadziriwo mushonga wekuti, because vanhu vakawanda vanotouya kupharmacy but ini ndinotya zvemuroad because atoyo but ndibatsireiwo pharmacist, ndiri kudawo kuti mutigadziriwo something chekuti ndichinje skin yangu, and because people know that the side effects. And akazopana akamboshandisa umwe wakatenga mustreet akazosviba, ina handisi kuda izvozvo. So people actually want to be cautious as they take it, but there are still so many other side effects that there are still so many side effects. Even we are going to go through it in a medical approved way. Okay. Yes. Saka you may take us through maybe mukatanga matizivisa pamishonga inoshandiswa ndeipi, imwe ingori common nyangwe kumastreet ikoko ndezvipi zvinoshandiswa nevanhu? Alright, mustreet tinana epidem, I'm sure makambovanzwa, diprizona, then vanana fair and lovely, snail whitening, those are mamwe anyatsori more common. Nemamwe maziti, I'm sure when you go mustreet notoda timotopaipa tinenge tokangoiswa nemunhu pakatable kake. Almost all those are only used for skin whitening. Inenge ichifanirwa kushandiswei? Kutotanga tomboti ndine iyo mushonga wamataura tomboti epidem, basa rayo nderei to begin with? Alright, so as I had said, pane imwe inenge tori medication. So anenge auya number 1 pamwe une chisasa or you have psoriasis, eczema, what all that inoshandiswa but only for a short time. So people then extend their use for a longer time to saka iyagara ingokuzi matengeserwa iri kuitwa mastreet yakutongofunga kuti yakagadzirirwa kubleach wagara ungori mushonga wekutorapa zvisasa kana kurapawo zvimwe mapundu kana zviri paskini yako. Yes. Vanhu saka yato abuse. Yes. But most of the ones are in mustreet, unfortunately. In Zimbabwe, some countries vanoto condone and support skin bleaching concoctions and creams to be made. But in Zimbabwe, they are not allowed. So usually, imagine they actually smuggled into the country, or whatever it is, and then they land in the streets. Because most of those are actually not allowed. If the Council for Medicines Control would go around, they would actually take all that stuff and confiscate it because it's not allowed. So some of those medicines, they could be medicines, but they are not approved in Zimbabwe because some of them have mercury levels that are so high and have not been tested. And also all other hydroquinones and glutathiones that could actually have other detrimental effects to our bodies. Saka ndeipi mishonga chimbotipai example inotorambidzwa muno muZimbabwe but inowanikwa muno? Diprizona. Yes. Epidem yakatobva yamiswa, yakatanga itombori mushonga but yakabva yatomiswa because yakaninga kuti vanhu vakuita play around with it to also put other ingredients so that they can be able to use it for skin whitening. Okay. Saka tinototi hurumende yeZimbabwe yakatozosvika kosei takasvika ipapo senyika kuti titi ngatimbomirai kushandisa zvinezvi? Ma-effects ayo. Ma-effects. The public health chayo yevanhu had been compromised a lot because of the misuse yezvimwe zvinezvi and because these things had not been tested, because usually mishonga isi yatinotoraka inotanga yatestwa kuti zvirimo ndizvo zvega zvirimo here, hamuna other stuff that could have been put in there zvisingazonakise health yedu. So most of those stuff the government looks and says izvi hatina kumbozviauthorize kuti they are safe for us for consumption by the public, and that is why zvisingabvumidzwe. All right. Yes. Okay. Saka ipapa tinototi vanhu vanenge vari kutorwisana nehurumende yatoonawo kuti izvi hazvina kukunakirai. Vomisa, but isusu nekuda kwekuti social conditioning yedu inenge iri kungoramba ichitiudza kuti ngatiisei mishonga inotsvukisa, regai nditsvuke, regai ndidai, ndikaita yellow bone ndinoenda anaka kudarika kana ndiri munhu mutema. Saka ngatichititsanangurirai maybe izvozvo mastages makanganisikiro anoitika skin, mambotaura zvekuti inenge yato inoramba ichitetepa, handiti ndizvo inotetepa skin yachona. And then ndezvipi zvimwe zvinoitika maconsequences anoitika ekubleach? All right. So the first one I time highlight ndekuti your skin becomes more sensitive because it's like pakapachifanira kuita hypothetically, let's say your skin was supposed to be 2 centimeters.
yasarwa ne2 millimeters. That is a 10th of what is to already to be there. Saka zvinoreva kuti skin yedu are more susceptible to number 1 marashes. Bruising chaiyo. Munozoti vanhu vakawanda vanoda kunyatsousa stereki kushandisa tauro kunomurwadza pakugeza chaipo. Saka akangoita zvine hazha skin yake inototanga ku muri kuti kana munhu watobleacha skin yako yatoo more sensitive kuti nyangwe kushandisa towel chaiko kwakutorwadza. Yes. Okay. Saka kunotanga kurwadza. Saka it means kuti chero kamarwa ne something that was supposed to in skin iri integral ikangogumwa wouldn't do anything. Iwewe you actually suffer from that. You're also most photosensitive. So it means kuti a normal exposure to the sunlight unotanga kunzwa stinging sensation kuchange tutsono twakawanda tutokubaya-baya. Okay. So kugara pazuva uchafari. If you've noticed also people are now very light from using vanotogara vane maheads and trying to make sure that they are not exposed to sunlight because just going pazuva chaipo panenge pachirwadza skin. And then that means your skin is also going to have a lot of rashes. Pani inotonzi steroid acne. Yekuti because you've become wakableach some steroids unotanga kubuda mapimples akawanda. Asingaperi because our normal medicines and sipo dzinoshandiswa for pimples in puberty will not work because your skin yazara nemacorticosteroids akawanda and is now making an outbreak. So that is it. So on the skin that is it. And dzimwe nguva unototanga kutongoita scarring. Totanga nguva nechironda wevatanga kuita mascars anenge azosara ipapo on extended kana roko rwese rotanga kuita nge mascars zvongotanga kubuda from nowhere. That is that. So that is for the skin. And like we've said, the photosensitivity, it means skin yako more susceptible to skin cancers. All right. So if you've been using a lot, you try to make sure kuti andiskoenda pane exposure yezuva and you miss a lot of the simple privileges that you could have if you had skin cancers are very common here. Skin cancers are very common. I think from the statistics it's not only more than 67% in the long run would develop into skin cancer. Muri kuti vanhu vableacha tine vanhu 100 about 67 vavo in the long run vane njodzi yekuzoita skin cancer. Yes. Oh, okay. Yes, okay. yes, okay. yes. So that is very high. That is very high. So on the skin, and we all live in our skin. So that's the first thing that has a lot of the other effects that we get. So if you're trying to beautify your face and then works with that acne and a whole lot of other things, then it's really quite uncomfortable. Okay. Maybe ndida kukudzosere kumashure mijana pakuti isusu chinotipa kala iyi handiti imelanin. Yes. Handiti ndizozoka. Ini ndinenda tozvarwa ndichiproducer melanin. Yes. Handitika. Saka chii chinozoitika kana mishonga yepamusoro uyu unoreva here kuti melanin yangu haichaproduced? All right. So my products anoshanda in 3 ways. Number 1, anoita kuti melanin yatanga tinayo inobva yareduce production yemelanin. So as as we are growing older, skin yedu inosheda off and we get new skin cells. The skin cells that are coming anenge kusati produce as much melanin as they were supposed to produce. Kana wazo injectwa medication mamutawo. Okay. Saka mishonga iyi kana iri kutoiswa mukati iri kutono suppress melanin production. Yes. Okay. Another thing is so pane ma cells akasiyana siyana. Some of the cells patinari particular kuti aya anongogadzira melanin yatiri kutaurai. Saka iyayo some of the things number 2 anotouraya mamelanin cells ayaya anonzi mamelanocytes. So anouraya those cells kuti zviri nani kuti afe kuti asaramba achiproduce this melanin yatisiri kuda pamwiri. Okay. So that's the other thing. Then the other way is mimwe mishonga inoita kuti enzyme inobatsira kuti mumacells mugadzirwe melanin anobva raya tyrokinase. Saka iyoyo enzyme iyoyo anobva auraya all that enzyme so that isakwanise kuita kuti macells edu aproduce melanin. Saka generally those are the 3. The 3. Saka chekutanga tiri kutoti melanin yako munhu ichatanga kuproducwa iri shoma. Yashoma shoma. Chechipiri totouraya macells acho anogadzira melanin. Chechitatu enzyme dzachona dzinoshanda ipapo pakugadzirwa kwemelanin dzinobva dzatourayiwawo. All right. Saka iyo melanin yacho because kana munhu ari kusvika padecision kuti ndakuuraya macells emelanin ndakudi anenge ari kutoreka kuti melanin yacho haina basa. Melanin yakatikoshera here sei vamwe vaine melanin because kana tiri kutongoti kune varungu vane melanin shoma. Ini ndiri munhu mutema ndine melanin yakawanda kundinotadzirewo kungoita melanin shoma zvinozoita effect yei iko kwagara kuine murungu ane melanin shoma? So generally Mwari pakatoti creator and situated us in different places on the globe. He knew what
this area needs and what that area needs. So when we're given melanin, especially this side of the country, we have more sunlight. And melanin inobatsira kuti tive shielded from the vigorous effects of exposed sun's rays. Kuti sazoita ma-skin cancers yatiri kutaura. Saka melanin is also elemental in making sure that we have so much because we need it more. Kuno kuri more sunny. And that side kunenge kuno light skinned people, it's usually because they also don't need that much. That is why mukada utarisa some countries and more sunlight exposure, they have a darker tone, a much darker tone than isusu tinenge tiri kuno kuti singanidi so is much melanin. So God already made it rakanaka kudaro. Alright, saka Mwari vakatotigadzira takanaka takadaro. Tine melanin yangu vane melanin shoma Mwari vakagadzirawo vakadaro. Ini ndikazotanga kurwisana nemasikirwo andakaitwa ndakuda kuti Mwari mandisa melanin yakawanda ini ndikuda melanin shoma. Ndo pakuzouya zvinhu zvakadai zvakasiyana siyana izvi. Saka ndezvipi zvimwe zvinokwanisa futi kuitika ipapa pekuti tabvisa melanin macells aya achaproduce macells aya afa? Alright. So mamwe effects atinawo kana tashandisa tambotaura kuti kunoshandiswa inonzi mercury. So now we go to the reproductive system. Apa tambotaura the skin. Now we're going to the reproductive system. Mercury, even in the smallest doses, inokonzera infertility. Okay. So if you're going to dose yourself with a lot of mercury in terms of our creams and all, uzokwanisa kunge usiri fertile. Alright. Saka munhu anogona kutozoshaya mbereko. Yes. Nekuda kwekushandisa, nekuda kwekubleacha. Yes. Waita zvako yellow bone, wawana murume waroorwa, asi pamberapo wakuzotadza kuita mwana. Nekuda kwekuti mishonga yaunga uchishandisa haingo affect skin yako chete, ichatono affecta chibereko. Zvino affecta ere futi fertility kuvarume? Yes. Both sides no affect fertility because my hormones anoshandiswa for reproduction, they all be suppressed and the cycle goes on. Okay. Yes. Saka zvino affecta vese vakadzi nevarume. Mukashandisa mishonga yekubleacha zvirikutoreva kuti zvichakanganisa mbereko pa both sides. Pa both sides. Yes. Okay. Another thing also on the reproductive system, such tambotaura kuti there are other women who are more daring kutotireka tichibaya vana vaya vari vachiri mudumbu. Zvinobva zvakonzera kuti vana vakuru vasisina malimbs asazove well formed. Saka your malformation yema limbs and even just our brain function yacho. So zviri ethical here izvozvo kuti nini samai ndine pamiri nekuti ndiri mutema baba vacho vatema ndochitongonoti chiremba isai injection in utero mwana akure azvarwa ari mutsoko. I think it's not ethical. I'm not really sure hangu kuti the people who do them, is it also in a hospital setting? Because we also see these injections even in my streets. In Zimbabwe, I'm not really sure, but even in my streets where people for bulking up, I want to think my streets those injections. And I guess that's how it happens. But and we cannot really control it because illegal in Vakatowanda. But it happens, but ethically it should really be condemned because they are also going to suffer the effects of the decisions they did not make. Oh yes. Okay. So reproductive system, I guess those are the two main outstanding effects that for bleaching. And then, so one person told me, Kuti, anything you can eat, you can put it on the skin. That is why if you've noticed, most of our products, avocado, banana, what, because our skin is our second mouth. And patinozora pipe munazozora ma bleaching effects zvinopinda back into the stream and we get my effects number one to our liver and our kidneys. So any chemicals anoisa with the mishonga kana chi anofana ngo processwa so that the ones asiri kushanda for specific reasons why we have taken aburiswe out of the skin. But manje because we now have an mercury hydroquinone that we're not supposed to get into the system kana akapinda anosvika anoita toxic to the liver. Saka murikuti not only my periods, but even apply topically, inotopinda. You affect a liver, you affect my kidneys. Yes. So pairi kutry ku clean out. Inenge mercury should not even administered mumwiri. Saka paichatopinda iri kunosvika inokanganisa itsvo dzedu, ma kidneys edu, and the liver pairi kufunga kuti let me try to process this poison ibude mwiri. Iri kutosiya ita scarring and damage, and you can get necrosis here liver and my liver cancers edu because of the effects ema
ningatrigger in our bodies. So even nekuzora chaiko kwatrigger chaindoda kuzoinjecta kunondinetsa ke ndizora, but that is still going to be unonzwa vamwe vane wachitaiwa kuzora kuri nani pane vari kuzoita injection. Yes, but my effects aya anozongopinda mumiri ese. Yes, so on our liver and our skin, then it may not quite disturbing is to the brain. To the brain. Yes. Hydroquinone and glutathione, they get into the nervous system. Yokanganisa mafambiro anoita magetsi emumuiri medu. So anobva anopinda brain. Number one, brain damage chayo. Kushanda kunoita mabrain edu anokwanisa kuslowewa down nema-chemicals anenge arimo muma-skin lightening products. Number two, which is quite severe, is psychosis. Mental sickness chayo. Mental sickness. Yes. Munhu anotozokwanisa kutoti kurasika njere chaiko, especially for hydroquinone, but akutozorasika njere chaiko. So those two are the ones. Brain damage, you still could be functioning well, but pfungwa dzako hadzichanyatsoshande to the maximum capacity. And psychosis kutopenga chaiko. Okay. And one other thing kumsoro ikoko is blindness. So especially for those kids vanenge vazobaiwa in utero, vanokwanisa kukura vachindina, but then because of that chemical yakaintroduced mumwiri mavo vachiri vadiki inokanganisa eyesight yavo, and they can actually turn totally blind. Saka these are ma-consequences aya atori far reaching. Yes. And ari severe zvekuti tizoti munhu pfungwa dzako hadzichanyatsoshandanda, wakutorasika njere, ende munhu akuzosvika kuita blind. All these cancers, all in the name yekuti ndive accepted pakati pevanhu nekuda kwekuti ndikanga ndine skin yakatsvuka, pamwe vanhu vanonditambira zviri nani. Saka ndezvipi zvimwe zviripo here zvimwe zvatingawedzere panyaya iyoyi yekuti vanhu ma-effects, tataura i-reproductive system, tataura ema-internal organs, tataura ekubrain. I think mainly, I think ndambozvahighlighta earlier kuti sometimes paunozostopa kushandisa ma-lightening creams, the moment you stop, you can start getting dark. Not just dark as in your skin tone, but unoita gwatire black on top of your skin. Okay. Kutange wakatotsva. So all that can happen not just pawaizora, or even the rest of the body. And necrosis chayo zvinoreva kuti tissue rako, skin tissue yako pawaimbozora ipapo hapachakwanisa kupinda blood supply yakakwana, saka the cells anotanga kufa, and ndochizoita kwana kuora chaiko. Okay. So that is gangrene. Unotanga kutoora ipapo panga uchizora wazodini, let's say it's just the face. And then also, I'm sure you've noticed, I'm sure kare pakatanga this or bleaching one emuzimbabwe vaiyanyoshandisa macreams chete, where munhu anotsuka kutangira panapa kusvika uko, paunozoona ruoko rwake kana gumbo rake kuti ndirwo here rwemunhu wandamboona kumusoro dai. And I guess those are some of the other effects that we get from this. Okay. Saka kana munhu akastopa skin yako yakuzokwanganisika, yakuita zvimakwati izvozvo zveblack, saka zoreva kuti munhu oramba achikontinya here? Because kana ndakuzoti ndikakontinya, saka oita sei? I don't think people will still continue, because integrity yeskin yatosiyana. Watosarwa ne ausisina that skin attack nayo wanika shell or scaling chaikunge ma-scales efish aunozoita ndo akutosara aripo. So even if you would watch kuisa ipapo, it's beyond repair. It's beyond repair. Yes. But I was reading somewhere kwangu chitaurwa zvevanhu vatori ne-addiction to ma-bleaching creams or to the whole issue ye-bleaching, zvekuti some medical experts who encounter munhu atosvika paskini yakutoita yakukwatanuka, skini yakuita zvironda, but munhu iyeye achitoti I can't stop because now I'm addicted, zvekutoti zvironda ari kuzviona, but iye akutoti handisi kukwanisa kustopa. Yato addiction yekutoti vaitoti these people vari kutoda mental health support more than yekungonzi regedza kushandisa tichakubaya ma-injection tirape zvironda tiite sei, vakutoriferiwa kuma-psychologist, psychiatrist, because yato beyond kungoshandisa kuri normal kwekuti iye aine zvironda, skin yatosvika pese pamataura ipapapa, but still a person wants to continue using, achifunga kuti maybe ndikakontinya ndokuti zvivharike here, kana kuti akuti zvino ndikaregedza vanhu vanozondiona sei, zvekuti it becomes a challenge. Saka maybe toenda ipapo tingabatsirana sei nevanhu, because issue iyi I think taiona kuti yakatokura zvakanyanya zvakadaro, tobatsirana sei
panyaya yebleaching iyi? I think the first thing is social. Since we say the other reasons why people bleach, social impact chayo. Social. When we are going to see people who are either darker toned than us or other kids, to realize that all of us are equally important and we're just as beautiful as we are. So our attitudes towards other people who could be darker toned than us, the other reasons why people bleach is because vanenge vakambobhulwa when they were younger. So trying to help us realize that people are more than just the skin tone. And even that dark tone that some people are not preferring is just as good, and we even have so many other benefits that you know from being darker toned. I think that's I think ipapo pa social, I think pa bullying aingoitiki kuchikoro chete yekuti vana vabhuliwa kuchikoro. Vana umwe anotobhulwa kari kachechi kachangozvarwa, vanhu vauya kuzoona kamwana kandazvara kari katema even vachiona kuti baba wake namai vake tese tiri vatema, asi unonzwa umwe munhu achibva ati iwi mabva mazvara mwana waita mutema zvakadai zvakadai, zvekuti kamwana karototanga kubhuliwa kachine 2 days kachine 3 days, zvekuti izvozvo maybe tikagadzirisa matauriro atinoita isusu sevanhu vakuru, we may not have intention yekuti tiroda kuti mwana azobleach akura, but zvinotoaffecta vanhu zvakasiyana. And I guess vanhu vacho vari kubhulwa because of skin tone, just having confidence. I think self-esteem, kutomboenda, if you feel I need counseling over this, that would be nice. Zvinotokubatsira to boost your self-esteem and be able to accept yourself and love yourself as you are. Ipapo pa issue pe esteem, because I think vazhinji vacho I think mastudies mazhinji anototaridza kuti vanhu vamwe vanopinda mubleaching issue yekuti vane low self esteem, haatozvigamuchiri, maybe kunekuti of course society yatadza kumugamuchira, mumba mavo chaimo atoudzwa kuti akashata nekuti mutema, anenge ari mutsvuku kana kuti hama itsvuku iri kutopreferiwa zviri nani, saka esteem yemunhu inenge yakanganisika. Saka ndo patiri kuti if you are suffering from esteem issues, it's better for you to get help, get counseling chaiyo yekutongo tibatsirane kuimprove vanhu mukugarisana kwedu. I think sevanhu mudzimba ngatisatarisanirana pasi nekuda kwekuti kweskin color, ngatiboostei confidence dzevana vedu. Mwana whether ari mutsvuku ari mutema, tese takangosikwa mumufananidzo waMwari. Ndezvipi zvimwe zvatingabatsirane nevanhu? I guess sezvataita izvozvo, trying to educate people on the effects, long-term effects. You may not see them now, and unfortunately not everyone anoita ma-effects aya, saka pane mwe munhu ari kuda, but munhu akatanga udzwa all the effects laid out straight and bluntly kuti this can happen to you if you do this, and all, and people make my informed decisions. I guess that is how we can help. Tinobatsirana pakutoudzana zvinhu zvakadaiwo, kutodzidzisana zvatadzidzisana pano, ma-effects ekubleacha nezvese zvatingazoita, and then maybe tingabatsirana sei apa spiritually, tambinge tiri kutaura kuti takasikwa tese mufananidzo waMwari. That reminds me of our verse, Psalms 139, verse 13 and 14. We are fearfully and wonderfully made. And I guess when we are trying to change ourselves from zvatanga tagadzirwa tiri, there is a bit of trying to say, Mari, inini zvamakandita andifungiti, that's what's best for me. I need to change. So there are also a lot of other things that you might overlook when we make decisions that change us totally from zvatiri. Kuti our identity as a child of God, what am I guess, but when God created us, we actually fearfully and wonderfully made, just as we are. Yes, we were created fearfully and wonderfully made. Mwari vandisika ndiri mutema, ndiri mutsvuku. Mwari vandisika nemutoo unoshamisa. Ende Mwari vakatokuziva. Dai Mwari vaida kukuita mutsvuku, vaingokuita mutsvuku, I mean, Mwari mukuziva kwavo, God created you wakanaka wakadaro. Uri pitch black, uri whatever, uri light as what, zvese zvauri izvozvo Mwari vakakusika nemutoo unoshamisa, and embracing that, knowing kuti Mwari vandisika nemutoo uyu, and ndinotokudza Mwari ndakangodai. Yes. Ndisashora Mwari musiki nekuti ndakuda kushandisa zvinhu izvi
izvo zvichizoti hakusi kungogumira pakushora Mwari chete, zvichatozokupa futi consequences atataura ese aya. Saka dai Mwari vatibatsira tagona kuzvigamuchira sezvatiri, tagonawo pakati pedu sevanhu kugamuchira vanhu sezvavari. Kala munhu haazi defined nekala yake, munhu haazi defined nekuti mutema mutsvuku. Ability yemunhu yekuita basa haiuye nekuti munhu mutema mutsvuku. Kuroreka kwemunhu hakuuye nekuti munhu mutema kana kuti munhu mutsvuku. Kuita basa pamba chinzi kuita basa hazvingouyi nekuti munhu uyu mutsvuku hazvigoni kune munhu mutema. Saka tikakwanisa tese zvinhu hazvo zvinogona, it may not happen overnight, kuti titi vanhu vese tichatanga kufunga saizvozvi, but step by step, little by little, isusu kwatiri pakugarisana kwedu tichingochinja. Kana tanga tine kambani nefilosofi yekuti tinongotora vanhu vatsvuku chete ndo vatinoda for marketing purposes, totogona kuti aiwa, even tinogona kutongoshandisa munhu sezvaari, zvinototibatsira kuboosta esteem yedu tese, kuboosta confidence dzedu tese. Maybe mashoko enyu ekupedzisira kuvateereri vedu panyaya iyi yebleaching. I think kana munhu anga achifunga kuti achicontemplate kuti ndombobleacha here onoregera, we have laid the facts out for munhu wese, and it is now up to munhu neumwe muteereri aripo kuti oita sei neimwe mwiri Mwari waakatipa. Hanzi this is the only body yatinayo, the body temple yatakapiwa naMwari. Ndoita sei nawo kuti ndimushumire zviri nani uye ndikwanise kunge ndichibatsira kuita a change muupenyu hwevanhu vese vakatitenderedza. Our bodies are the temple of the Lord. Ngatimachengetedzei nenzira inokudza Mwari, tisingaunze zvirwere pamusoro pemiri yedu kuburikidza nemishonga yatinechida kushandisa kupa kuti titsvuke. Maybe mukuvharira regai tikumbire Jill utinamatiro, tingonamatira kune varitori nedambudziko iroro, vatone macondition akutovarwadza nekuti vakableacha. Kune vamwe vane issues self esteem chaidzo, ari kutonetsekana kuzviaccepta nekuti mutema, nekuti muskini yake ari dark. Ngativei nenguva yekuti tinamatire vanhu vese ivavo, nekunamatira tese vamwe tine miromo isina kudzingiswa inongotaura mashoko anoafekta vamwe panyaya yekuvadzikisira nekuda kweskin color. Ngativei nenguva yekunamata. Right, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutenda nenguva yamatipa kuti tigwanise kunge tichitaura pamusoro pezvimwe zvinotikanganisa isu vana pano patinenge tichiri kurarama pasi rino rine zvitema. Chivai nesu Mwari kana tiri vamwe vanoita kuti tipushe vanhu kuti vaite madecisions that could be detrimental for their health, kuti tinge tichiregera kudaro. Neivo vanenge vasina confidence yakawanda in themselves, mutibatsire tikwanise kuwedzera kuona kuti imi munotida takadaro uye zvizhinji zvatinokwanisa kuita tiri zvatiri tisina zvatachinja zvakanyanya. Chitibatsirewo Mwari apo patinenge tichipatsana kuti miromo yedu zvatinotaura zvachadzidzisa nezvatichanzwa zvikwanise kuvaka umwe neumwe kuti tigadzirire kuya kwenyu kwechipiri kwaswedera. Zvandanamata nezvandasiya ngazvikomborerwa. Muzita raJesu Kristu tenzi yedu tonamata. Amen. Amen. Uchiwenaka kendi uchirara, uchiona mushawa wepetko, ukaumire upfeke chishangu, chimbi zangu yakupfura, ndudzi dzenyika dziri kunyongana, dziri kubvunda kwazvo nekutya, inzwa makumbo engoro dzobvunda, uchiwenaka usanonoke, usanyengedzwe nezviro zvenyika, rufaro rwayo runopfuura, siya ruchiva nepfuma yepasi, uchiwenaka chisiya zvese, bisa misoro zisori
ritarise uone mbiri ya Yesu mambo. Ona kupenya kwake kumakomo, muchiwe naka imba ufare. Ona visa muso ziso ritarise uone mbiri ya Yesu mambo. Ona kupenya kwake kumakomo, muchiwe naka imba ufare. Why should you worry when Jesus says, come and I'll give you rest. Bring every burden and I'll set you free. Bring your burdens and come to me. Why should you worry when Jesus says, come and I'll give you rest. Bring every burden and I'll set you free. Bring your burdens and come to me. Hear Jesus calling, come unto me. Come and I'll give you rest. Bring every burden and I'll set you free. Bring your burdens and come to me. Hear Jesus calling, come unto me. Come and I'll give you rest. Bring every burden and I'll set you free. Bring your burdens and come to me. Bring your burdens and come to me. Wash us white as snow, though your sins be as red as scarlet, they shall be as white as snow. Oh, your life may not be so perfect, but don't grade yourself so low. Oh, it doesn't matter what you've done. I love you more than you know. By the blood of the Holy One, they shall be as white as snow. Oh, there is power, there's wonder-working power in the blood of the Lamb, the blood of the Lamb, to wash away your sins. Yes, there's power, there's working power in the blood. Wonder-working power in the blood. Wash us white as snow, though your sins be as red as scarlet, they shall be as white as snow. Oh, your life may not be so perfect, but don't grade yourself so low. Oh, it doesn't matter what you've done. I love you more than you know. By the blood of the Holy One, they shall be as white as snow. There is power
wash us white.